Hello everyone, welcome to my teaching learning session. To continue with me, BBCS Morning School Psychology with me, I'm Sonal, and we're in Unit 5 today, which is internalizing problems in children, adolescent children, and adolescents. So, when we speak about internalizing problems, there are two kinds of problems that we will discuss in this unit. There is an internalizing challenge that we have in children and adolescents. We will start with introduction. We will understand what are internalizing behavioral problems, other problems that children go through in terms of depression, other disorders, which is inclusive having the features of depression, anxiety, disorders of anxiety, social withdrawal, body image issues, platform problems, and overlap internalizing. Then, coming to starting with the introduction, Dixon and Matlin stated in 1999 that some children behave in contrary to what is expected out of them as per their age. So, as a 4-year-old, you need to be knowing how to walk, how to speak, how to interact with your social gathering, be a part of the school environment, understand rules and regulations. So, some children behave contrary to that. So, this is something which is expected out of their age and their stage of development, but they do not behave like that. They go contrary to that. They behave in a different, contrary, in a very opposite pattern. It has been seen that children suffer from various psychosocial impairments and impediments according to Individuals and Disability Education Act, which is IDE 2004. One or more of the following characteristic may be exhibited if for over a long period of time by a child with an emotional or behavioral disturbances. So, speaking, we will talk about some of the, according to ID, which was the Individuals with Disability Education Act. It is stated that one of the followings will be exhibited by children if they are going through some of the emotional problems, some social disturbances, some behavioral issues that they have. So, such the criteria in the statements are following: lack in ability to learn, which cannot be obtained by intellectual, sensory, or physical medication condition. So, lack of any sort of an ability and skill in the child, which cannot be obtained by just killing the child in their physical medical condition or also by their intellectual or sensory condition. Then, difficulty in building or maintaining social satisfactory interpersonal relationships, which are social relationships also with your friends, with your teachers, general interaction which we expect out of children, general interaction which we expect out of children in terms of interacting, wishing, greet teachers, having a social gathering or grouping. Children can have a social grouping right from the time that they enter school. So having a lack there can be one. Then display of inappropriate views or feeling under seemingly normal conditions. For example, not scoring well, standing and solely laughing on that thing can be one of the problems that we have. Also, a general and persistent mood of unhappiness and depression can be one. So we are talking about some of such characteristics. So see, major conditions of depression is also considered in children. Then a probable tendency to develop physical symptoms associated to associated to any kind of psychological problem. So remember, any of these found in children, according to the ID 2004, is that the children require support. They are going to internalizing behaviors which require support. Also, let's understand what are internalizing behaviors. These issues can be something which makes the child anxious, makes the child withdrawn, also have poor self-esteem, do not hold themselves really well amongst other kids when they do not know about their own their own understanding of themselves. Also, their reaction to the outer world is just contained within their own self, and psyche are not played out. That means, let's take an example. We take a child on a social in a social gathering where we expect the child to interact and state that this is something that they're going through, and this is something, or probably just a general introduction, and this is who I am, this is the class that I am going to, my likes, dislikes, hobbies. This is something that we're expecting out of the child in terms of social interaction, and the child has practiced all of this with the parent. Now, what happens is at times these reactions are unable to come out. The child knows it all. The child knows how to interact, but everything just gets played inside. The child feels, okay, I've been said that, who are you? I've practiced it, but it does not play outside. The child is not able to manifest it externally, is not able to put it out in terms of behaviors externally. So that could be one problem. That's how internalization happens to children, where they tend to be anxious, very withdrawn, very
within themselves. So all the problem is residing inside. They also, there's a very high apathetic state, which is lack of interest in academic, social, personal skills and hobbies that they used to like. So there is a lot of apathy that they go through. Then children and adolescents with internalizing behavior problems may have a diagnosis of depression. Anxiety can be separation anxiety, can be PTSD, can be some kind of eating disorders that we can find in children. So, children with such internalizing behavior do have comorbidity, they do have other conditions also that we can look forward to. So it could be anxiety, it could be depression, there could be some eating disorder, some body image issues. They can be going through PTSD, and PTSD can happen through in a lot of context for children nowadays. Now, also, they may also exhibit school or exam fear, some body image issues that they are going through. There can be some sort of somatic symptoms. Somatic symptom is something in the body. They are not experiencing anything. So, somatic symptoms could be very close to somatization disorders, where there are symptoms of a headache, but they do not biologically and medically suffice that they have something called headache. So it can also be found that there are screening tools usually used for students to identify a very high level of internalizing behavior and are not sensitive, thus are not used in practice. So the fact is that there are some tools which are used for screening, but the screening is only done when the child has very high level of internalization. Either the depression is too high, the anxiety, the social withdrawal is too high, only then it is rectified. Also, it is not very sensitive to each and every one. So you can say it's not culture biased, it is not individually crafted or not very objective, and not very sensitive also to every and each individuals and the different kinds of problems that we have. That's why screening tools Wells have mentioned in 2019 are not very well used for internalizing behavior or rectifying internalizing behavior. Also, on the other hand, if we have something called an internalizing behavior, we equally have something which is called as externalizing behaviors. So these externalizing behavioral issue refers to a group of problems that are apparent in terms of the actions that are displayed by the child, and these might be negative reactions to the external situation. So let's just understand, internalizing behavioral issues are issues which are completely within the individual. It is residing in the individual. Could be anxiety, could be depression, could be something as we spoke about. It could be a trauma that just pushes the child inside. And a lot of children not talking, mutism is something which could be internalizing behavior. Children in class suddenly go mute, not speaking to their social conditions, not interacting with anyone, can be internalization. In contrary to that, we have something called externalizing behavioral issues, which refers to a group of problems that are apparent in terms that the actions that are displayed by the child, and these are negative actions which are displayed by the child to external situations. So there could be a negative behavior that they show to an external situation. Also, when we speak about more differences in terms of more internalizing and more internal externalizing behavior, remember, low behavioral, whenever we do not inhibit our behavior, we are ready to put it out, we are ready to show it out. It's characterized by impulsivity, hyperactivity, and aggression. Also, high behavioral, when we talk about high behavioral issue, it could be something characterized by anxious, avoidant, and withdrawn behaviors. So it could be something that we talk about in terms of we withdraw, lead to something which is withdrawing of behavior. So remember, externalizing, key point to identify such children. You will find they never inhibit their behaviors. You will never find them closed. You will never look forward to such children that they're trying to not show. They're not trying to put out their behaviors. These would be someone who is more hyperactive, all there in front of you, aggressive, very impulsive, do not think at all and just do it. Whereas when we talk about the internalizing, it's characterized by anxious, avoidant, and withdrawn behaviors. You tend to find these children to be a little inward, inhibited, not speaking, probably not doing situation specific activities, and probably all coveted inside.
Then moving on, like and understanding more externalization. Externalization consists of disruptive behaviors. It's negative behaviors to the external situation. So remember, it's always going to be a very hyperactive children. Aggression, delinquency, truancy, delinquent behaviors are age inappropriate, getting into illegal activities. A lot of aggression is included in here in the child. The child is very loud in terms of the construct and the context. The child's aggression has been, found to be a very strong predictor of violence and adult crime. So it is stated children who are very hyperactive is fine. Children tend to be hyperactive with a lot of energy inside. But if there is, high sense of aggression, too much of volatileness in the child, which is exhibited in every situation, that could be an indicator to child's later behavior getting into something which could be violent. Delinquent behaviors can indicate child adult crimes, and Eisenberg has supported this in 2001. It is also important to note that dichotomy is not comprehensive by any means. In fact, there could be an overlap between the two, which is very true. There can be children who are both, are internalized also and externalized also. So they can be both. Then internalizing behavioral problems often misunderstood and overlooked, especially until about 1980s. It was, initially it was found that internalizing behavioral issues are something which is not, consisting of any sort of emotional and behavioral problems. That is not true. It was misunderstood. People did not pay attention to such behaviors. We actually felt that depression in children cannot happen, but that is not true. Internalizing behavior comprises of specific type of emotional and behavioral problems in children and adolescent, which is Merrill 2013 has supported this, and it consists of issues that are based over controlled symptoms. They also contained issues that are based on over controlled symptoms. It refers to the fact that problems are manifested when children have a maladaptive control of their own internal cognitive and emotional state. I'll give you an example of this. This is trying to say internalizing behaviors at times can come when the child is in a situation where there are people who are controlling his behavior. So when there is a maladaptive control in the child's environment, there's a possibility child starts developing emotional and cognitive concerns. So if there's an over controlling parent, if a parent has a very authoritarian parenting, wants to be told about everything. There says the last say, very dictatorship kind of controlling when it comes into child's life. Thus, it can lead to a lot of problems, which includes internalizing behavior issues. So that's how children stop expressing their feelings and their cognitive and emotional problems, and leads to depression, can lead to somatoform problems. Also, eating disorders and body image issues. One another thing, when you have a controlling environment, you've been told what to do, what not to eat. That's how children develop issues like this. And it all can be detected through external observation and measurement. So that was something which was about externalizing and internalizing behavior. Let's understand a little more differences through the image that we have on top. So externalizing states that it violates basic right of others, which is very true. See, external, always remember, by the term external suggests everything is outside. You're harming outside. You are disruptive outside. So basic violence, it is violating the rights of others, violating the social rules and norms. They throw things, they destroy things, they throw a lot of tantrum. So when you destroy things, throw things and tantrums, there could be stealing issues. There could be damage to property and control. These people are deviant and argue. So there could be a problem of conduct disorders in these children, disruptive disorders, antisocial behavior. So these are all symptoms. Then we come to externalizing behaviors, which exhibit painful shyness, very inside. They are teased by peers, bullied by peers, neglected by peers. They tend to obviously become apathetic, start feeling depressive, anorexic, which is again body, eating issues, bulimic. They are socially withdrawn. They don't want to be a part of it. Whereas on the other hand, they also, at the same time, when you are bullied and you have been teased by peers and there is an extreme shyness, you cannot express your feelings and thoughts. Remember, this socially withdrawn issue can lead to depression, can lead to suicidal features and gestures also by children. On the other hand, the externalizing behavior are something that ignores teachers reprimanding, ignores the punishment given to them. They do show very obsessive compulsive behaviors, causes threat, physical harm to animals, to people outside.
destroy properties of people. They're very obscene gestures, uses lewd and obscene gestures, not very appropriate in the society, very hyperactive. On the other, the internalized behaviors are already very scared, they are phobic in condition, they have low self esteem, excessive worry about how people are thinking about me, how they are perceiving about me. Once children develop all of this, which is internalization, I feel mutism is another thing that comes to them and should be taken care of. Now, now from external internalizing, let's start with the first internalizing problem that can come to children that we have, started experiencing in today's time, and that is depression in children and adolescent. So, this is something which was initially, when depression was identified as a psychological issue and stated as a disorder by the classification manuals like diagnostic manuals and international classification. Depression was of the old. Depression was of the people who are 60 plus. Depression was of the people when you did not have work to do. But now it is changing. Disappointments, setbacks of life, difficulties in life, bullying, teasing by people are also leading to internalizing behavior and developing a feeling of dullness. So, however, eventually, with the period of time, children, adults, and teenagers learn to cope with it. The feeling of dullness goes. But depression, remember, is not just having a bad mood or occasional feeling of feeling down or feeling sad or feeling low. It is a consistent dullness in yourself where there's a lack of appetite. You do not feel like doing things that you like. You do not like to do the hobbies that you got into, a lot of apathetic state that you go into. Parents need to be concerned because and contact professional counselors needs to be contact when their child has extreme sadness or too much of shyness in them. When they're not able to speak what they're going through, they do not want to go to school. Please, that's the time that parents should, if it's lasting for weeks and months and longer than that, remember it is hampering the child's ability academically, socially, and later in daily life if you do not look into it for months. So this requires support from counselors. Also, depression exists on a continuum of severity, mild and low. So it starts from zero, low. There is mild. There is obviously an average sense of feeling. Then there is higher sense of feeling, and then there is extreme. So severe symptoms would be obviously something that will impact an individual's life. Mild symptoms will make people work, and low symptoms, low sense of dullness, will not disrupt your daily living. But high severity will cause problem to children. They will not be able to manage themselves, will not be able to look into themselves, and it will not only hamper them academically but also socially, interpersonally, their personal growth, etc. It is primarily characterized by the following symptoms. See, there is a depressed mood, lack of activity, loss of appetite, there are sleep disturbances, either it's insomnia or hypersomnia, too much of sleep or too less of sleep or no sleep at all. There is extreme weight gain or extreme weight loss, psychomotor retardation, which is the physical act. Psychomotor is psych is this, motor is hand movements. It's very slow. You tell them to pick up a water bottle, it might take them minutes to do that. So it's extremely slow movement or agitation, loss of energy or fatigue, difficulty in concentrating, there is difficulty in decision making, concentrating, paying attention, deciding, feeling, they have a sense of worthiness, so they have a sense of guilt, worthlessness, helplessness, and hopelessness. And there is obviously recurrent feeling of death. That's why we mentioned suicidal gestures are also common with children who are having a feeling of sadness. Let's go through the image. Some common symptoms that we have. There is helplessness, there are weight changes, there is guilt, and also thought of suicide is something which is coming up in children very prevalently. Loss of energy, they don't feel like doing anything. Weight changes are there. Ideally, at times it goes too high, shoots too much, and if there are crying spouts, crying and too much of loneliness, they might lose weight. There's a feeling of helplessness, they feel very dull, they feel very low. There is isolation, there's too much of anger, difficulty sleeping as we suggested, and body image issues. Combination of something which can be seen in children and stated. If we see this for weeks and months, a support from the counselor and mental health is extremely important. Now, now let's see how depression is seen in different age category to identify that what it would look like. So for preschoolers, the ones who are in preschoolers, starting from 1 plus, which could go on from 2 to 5 years of age, there is high difficulty for preschoolers to verbalize their emotions, due to which this is missed.
At times we feel children are quiet only. They probably don't like it, but that's the reason, we miss it. Nevertheless, there is persistent complaint about crying, crying bouts, irritation, physical symptoms due to which, to these children feel ignored. They are something which is leading to difficulties, and at the same time they're not able to understand the preschoolers who are depressed and we are not identified, because as a preschooler it's so difficult to identify them. The ability to talk and express increases gradually until the middle childhood. Some of the symptoms that children have simple, that of adults with depression. As you grow old, imagine at 6 7, these children, the illness will change. Now it's recognizable. These children you can identify, they're closer to teenagers. So 6 to 7, you will find middle the symptoms are too much. Absenteeism in school, dullness of mood, no friends, sitting alone in the class. It's evidently seen in these children. They exhibit very similar behavior like preschoolers, like mutism. They cry, there are irritation, they don't want to speak to other people, they want to keep quiet. And at times, said that children who have dull mood are at higher risk during puberty. Is extremely high during puberty because they're already at the verge of going through so much of trouble. They are experiencing loneliness, so they're at the higher risk. Speaking of children from 13 to 18, this is the time they need to be involved in various extracurricular activities. They need to grow personality wise. So warning signs can include in terms of thought of future friendships. Sometimes they might feel, if I'm left alone, what will happen? Also, some warning signs can be categorized in terms of these. They are very attention seeking, or they are at one corner, do not speaking to others. Also, behaviors which are incorrect according to age, substance abuse, delinquent behavior, true and see that they get into. This is all because of attention seeking. And drug abuse, getting into substances is one major problem in puberty that depressive children goes through. Suicidal gestures and attacks is another problem. So immediate help, I feel, is needed when we speak about teenagers, because teenagers is a very sensitive time. They need to be looked upon. I feel as soon as you 16 and 20, that is the time that one, less than a quarter of life is gone, and it is a life where identity is formed. You need to know who you are, what you want to be in life, and this is if confusion persists and you do not know, and there is high signs which categorize you as attention seeking, dull mood, not knowing what to do, confused about life. It could be a problem for all through life. So, speaking of that, this is how depression and feeling of dullness will look from preschoolers to children to later childhood and adolescent. Now, this is again how depression goes through stages. So, stage one, you will find all is known, suspected presentation of depression. So, this suspected presentation of depression suggests there's an assessment, there is support, psychoeducation, active monitoring is required. Stage two is persistent subthreshold depressive symptoms. This is like low intensity psychomotor interventions can be done. So, how do you take care of these stages? First is psychoeducate the child, tell the parents, inform the parents the kind of support, what kind of assessment can be done that we identify what level of depression it is. Once it's known, if it's known it's a low intensity psychosocial intervention, what all can you do for a mild and moderate depression? You can do some psychological tests, you can do psychosocial testing, you can make intervention, counseling can be given, further assessments can be done, constant support can be given to the child. If there is, depression is moderate and moving to severe, remember now medication is the thing which is required. Constant support, high psychosocial, psychoeducation, and psychological support, combined treatment, collaborative care, referral for assessment and intervention is required. Also, stage four is a time where it's severe and complex depression. It's exceeding severity. Medication, very high risk people, constant observation is required, constant support is required. They require therapy at times if it is not being treated. ECT, electroconvulsive therapy in simple terms, electric shocks is required. Mild professional support or inpatient care is something that should be given to severe extreme depression. So this is how we need to take care of different stages of depression, going from very low to mild to severe. That completes with depression in children. Let's move to some social and academic related issues that children go through. This is something very common. Academic issues are something which children now, I feel in today's time, it's very common. It could be because of lack of motivation. They've lost motivation in academics, or there is less concentration, or there's a sense of
worthlessness along with a feeling of hopelessness can impact learning of the child. For instance, the child with depression may not be able to concentrate for a longer period of time. Also, if you keep teaching them something, there's a difficulty in understanding. They probably lose track, do not finish homework, do not copy work from school, very distracted, fail to replicate what is done at home and what is done in school. So they lack initiative, cannot start, create anything. Also, attempting anything can be a problem to them. Also, they may also be getting negative and unwanted attention from others around them, and especially teachers. At times when we realize that children are going through some issues, academic issues and social concerns, parents starts increasing the child's feeling of worthlessness. We pay so much of attention to the child. The child starts recognizing that there's something wrong with me. This at times could lead to social withdrawal. Imagine if the child is not doing well, and every day, as a teacher and a parent, you keep solidifying and concretely putting it to the child that you are not doing well. What is going wrong? Why your work is not complete? So that unwanted attention that goes to the child every time, fixes them that, okay, there is something wrong with me. I probably don't need to be a part of this environment. Leading to social withdrawal, the child will stop going to school, stop interacting with people now. So at times it could lead to worse condition and worse situations. Also, familial conflict, parental divorce, or novel difficulties with regard to learning can also lower down the child's school performance. However, if this continues over a period of time, or if declines in academic performance exist without any explanation, this can be a cause of concerns for other internalizing problems. It could lead to trauma, lead to depression, it can lead to bipolar conditions of the child. So we need to know if the problem is also grounded and enclosed by familial conflict, there is parental divorce and separation, or there are sibling rivalries which are very strong. It can worsen the child's academic growth. So, to have a good academic and social interaction of the child, I feel parental support, a good grooming, a good family environment is paramount. It's equally paramount. And I usually feel that most of the things that the child encounters in later life as difficulty is coming from an early childhood time, which is coming from the kind of parenting the child has received. So again, these are pillars of the child's life: the parenting, the kind of family support, the family environment the child gets. Moving ahead, let's talk about another problem that we experience in children, which is trouble with peers. This is again very common. Children go through a lot today. There is not. We are not going to talk about just the fact that children are being bullied. There's far other physical bully, there are hostile feeling that children go through. Trouble with peers. Healthy friendship in school is so important for a child to grow personality wise. It promotes positive behavioral emotional adjustment, and also may lay the foundation for a healthy relationship in future. So when we speak about this talks about, having great friendship in school will not only let the child go to school every day, but become very healthily competitive, very positive environment, and comparison of the child is in a very good way. And seeing your friends grow with you from 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 years, which is like at 5 you see your friends at 6. This social interaction expands your emotional adjustment and your social paradigm. You become more vibrant in your social interaction. So healthy peers, healthy friendship is extremely important. It's a foundation for how you will develop in future in terms of interpersonal relationships. Also, children with depression are, usually ignored, are rejected by peers. So they ideally, experience ignorance, some sort of rejection, or some sort of, when we call it, some sort of boredom that comes, or some sort of ignorance that comes from their peers. At the same time, this feeling of ignorance or probably bullying and teasing can make the child feel that friends are not important, they are boring, and I'm okay alone. It's a process. I will have friends with time. If I go out of school, then I will have friends. Imagine it starts like this: I'm fine alone. The child's uh, start feeling internally, and it is an example of internalizing behavioral issues. The child's feeling it's okay that I'm alone, it's okay, I can manage it. If the child, on the other hand, is aggressive, they are going to be very rough, they have very rude behavior, because of which, this leads to a lot of isolation from other peers.
they have this thing that no one likes me, I am worthlessness. Whereas on the other hand, it would be that I'm not needed. So on an external side, these children are rude, very extreme behaviors, aggressive, and they feel that I'm worthless. And on the other hand, children feels the fact that I'm not wanted. So this is how a troubled peer group can lead to. Also, there are high risk of being bullied by others, and further, it could, if you are being bullied by others, remember, bully can lead to making you feel alone, getting you into substance abuse, delinquency. They can make you do wrong things. Parents are aware, and for this, I feel teachers should be aware the kind of friends and peer gathering children are in into each other. Keep a check on their behavior. Parents should check their child's bag. Is giving the maximum amount of suicidal attempts, and especially very high in adolescent. Thus, any form of suicidal ideation behavior should be taken seriously. If a child says that I'm unwanted, I don't want to, I just want to die, people will be happy if I'm gone. Such statements should be please looked forward to and taken care of. Depression and substance abuse are one of the reasons that children show suicidal behaviors. At times, it could be ignorance from teachers, it could be ignorance from friends, it could be withdrawal, and some other signs could be self-harming behavior, starting from small self-harming behavior like cutting their fingers, enjoying using something sharp on their hand. These are things that should be taken care of. Then there are other disorders with depression that should be taken care. These other disorders are a part of depression. These are the different kind of depression that we have. Then let's start. And this is dysthymia. Dysthymia is the first kind that we have. Dysthymia is persistent depressive disorder, shares many features with major depression, but differs mainly in two aspects. So speaking of that, it differs mainly with two aspects. First is individual depression. Dysthymia talks about which is two. It's a longer state of depression, low mood. It goes on for 2 years in adults and at least 1 year in children. So it's a persistent state of mild depression, low to moderate feeling of depression that goes on. In adults, it lasts for two. So the term dysthemic is for 2 years. So major features of depression is seen for 2 years, and then 1 year it is seen in adolescent and children. Depressed mood and dysthymia may last for most of the day, but if so the full-blown mania. So we speak of this. There is a full-blown, bipolar. Let's understand what is bipolar. Bipolar talks about alternate phases of depression and mania. Mania is euphoric state of mind. When we speak of a euphoric state of mind, it's full-blown state of mania. Extreme elation that lasts for 7 days. At times, it's lesser also. Speaking of it, when we speak of it, it's extreme sense of mania. People are very loud. There is expensive buying. There is clubbing in women. Males brag about it. Experiences, expensive spending, promiscuous sexual activity, which is extremely high. That's something which is there. And then we have something which includes episode of hypomania, which is lesser severity, not very high, which lasts for hypermania, something which lasts for 7 days. Hypomania lasts for something which is 4 days. And then there is major depression. So you have manic state and depressive, which is coming in alternative, which is bipolar 1. 2 talks about lesser manic state. So period of mania or hypomania characterizes feeling of energy, invincibility. There is flood of ideas. It's rushing, gushing of ideas that is there. You have such high state of mood, grandiosity. As I said, bragging is there, expensive buying. There is lesser sleep. People are very loud when they are talking, and it can lead to poor decision making, low cognitive activities, risk taking, etc. And also needed that meaning is so should be taken care of. At times we might have suicidal gestures during mania, and you might not even know what we are doing. So that is like a huge trouble that should be taken care of. That people who have already been diagnosed with bipolar 1 and 2 should be monitored. If mania is extremely high, very grandiose,
is another disorder which is a serious version of bipolar. Includes depressive state and similar to the dysthymia and hypomania. In this, depressive state might be characterized by low energy, social withdrawal, feeling of inadequacy, brooding attitude, and mania is hypermania here. So it's a little serious again. Cyclosthemic comes in cycle, keeps going on and on. Depression, mania, depression, mania, depression, mania, depression, mania. So that's something that we need to look forward to. And depression, the symptoms of depression are very slightly depending upon the type and range of mild to severe. In general, symptoms can, as mentioned on top, as the picture that we have, which is feeling of hopelessness, energy, irritability, eating behaviors, thoughts of self-harm, there is suicide, sleep changes are there, interest in hobbies and activities, and difficulty in concentrating, etc., etc. that we have. So we need to be very careful that we have that at times depression can lead to suicidal behaviors, and if not taken, bipolar also that we have is risky because bipolar is a grandiose state of mind and it can lead to behaviors that the individual themselves don't know. And if it's found in children and adolescents themselves are such unkempt generation that they need to be looked upon. Irritability, change in appetite, energy low, difficulty concentration, etc. is so tough. So that is something, that is another disorders of depression, which is again very risky to the generation that we talk about. Let's talk about other kind of disorders. Apart this depression, we have anxiety. Anxiety becoming very common in children today. Children just speak of anxiety as a very leisured word. I am going through anxiety. I have anxiety. I'm very anxious today. I have extreme anxiety. Because of anxiety, I cannot do this. This is becoming something which is very commonly used by children, and because it is being experienced also. Not all the 100% are experiencing anxiety, but yes, the percentage from 20-30 is increasing to a lot as a number. So what is anxiety? Anxiety is a feeling of worry and apprehensiveness and decreases. It is obviously its state of unkemptness, there's a sense of worriness, nervousness, and apprehensive state of mind. It could be leading to an anxiety disorder. Anxiety disorders has broad category. It has symptoms which are not only physiological but also behavioral and cognitive. There are subjective feeling, discomfort, dreaded feeling. There is extreme sweating and palpitation, avoiding and escaping feeling. Some of the symptoms could be, breathlessness. They feel breathlessness. There is extreme sweating and palpitation, feeling of dying and choking, and very unrealistic and negative thoughts. The fact of feeling dying and choking is an unrealistic and negative thought that we experience. Panic attacks, misinterpretation of situation and arousals, and oversensitivity. And at the same time, it is at times, there are oversensitivity to physical cues. Sudden change in the environment can make people anxious, like putting a fan on, become anxious. They also, speaking of what do you call that? Let's take an example: sitting in a room, and the adolescent is feeling anxious. If the room closes once or twice, the anxiety will keep rising. Why the room is getting closed again and again? Why people are coming in? Why it's being used? Why the same door is being using again? So smallest of change in environment can be excessively dreadful for anyone, children, adolescent, teenagers, etc. That there is a general in worry, and if it extremes, it gets categorized into different disorders. Some of the disorders of anxiety disorders are GAD, generalized anxiety disorder. We have phobias, we have social anxiety disorder, panic disorder. Let's discuss them. Generalized anxiety disorder is an anxiety disorder where there is persistent excessive worry that interferes your daily living and activities, and at the same time, we need to know that generalized anxiety disorder does not have a cause and a cue. So the anxiety is generalized. That means we do not know the reason why anxiety is happening to us. That's why it's called generalized. Generalized anxiety disorder, it's general worry all the time, can be leading to panic disorders also at times. When there is an apprehensive state of mind all the time, it can lead to symptoms which could be instant recurrent anxiety coming again and again and again. It could lead to panic attacks. Panic attack is another disorder, which is recurrent anxiety attacks is panic. There's a feeling of choking, dying, losing control. Then we have social anxiety disorder,
which is intense anxiety, being embarrassed and rejected in social environment. Phobias are irrational fears that we hold, excessive irrational fears of object, event, and activity, etc. And there are different kind of phobias, which are agoraphobia, specific phobia, and social anxiety is also, which is a disorder of a kind. Let's understand what are phobias. Phobias are something which are irrational fears. And stated irrational phobias can be of three kinds majorly. There could be specific phobia, there could be social phobia, and agoraphobia. Social phobia, when we talk about specific phobias, these phobias are phobias of specific events, like phobias of lizards, insects, places, heights, etc. There's an object, which is the cue for the irrational fear. Then we have social anxiety, which is as social phobia that we speak of. And at the same time, we need to know that when we speak about social phobias at that same point of time, it's very similarly, as mentioned above, is something which is intense anxiety in being embarrassed in a social condition and social situation. And at the same time, agoraphobia is knowing the situation but not going to unknown situation. So it's very similar, social and agaro, a little difference. Because of agoraphobia, people can stop going outside. And at the same time, we need to know it can cause difficulty in day-to-day living. Phobias can be very difficult to manage and to be managed well. What are the causes of phobia? How can we say that phobias can happen to us? They can happen because of genetic. We all know genetic makeup and makeup temperament can go from parents to offspring. And Kagan et al. Has shown that behaviorally it's inhibited in toddlers like shyness, timidness, and show a higher risk of development in specific phobia at the age of 7 to 8. So specific phobias are something which can be developed at an age of 7 to 8, which is right, because children are developing fear of insects, animal, places, etc. Family factors could be troubled families, could be one of those, parental divorce, separation, etc. can be those. A traumatic experience, experiencing a frightening traumatic condition can instigate a phobia. Learning about negative experiencing, which is knowing something which is constantly going, a trauma that you're living. Probably it could be a plane crash which has gone, something, earthquake, lost a lot of lives and property and people, water body, water body related accidents, that can also be something which could lead to phobias. Any specific object where you've lived through. So phobias are three kinds according to DSM, as we said: specific, social phobia, and agaro. Agaro is phobia of being outside, going to public places. That's why agoraphobia can restrict your interaction with the environment. And at the same time, we have something which is phobia of social situations, which is public speaking, using the public toilet, going to a social interaction, which is social phobia. Then, causes of social phobia. Social phobia is something which I feel, being human beings, is such a trouble. We are social animals. Interaction is a key. How can that be inhibited? So, what could be some causes? First is biological, which is brain structure. Amygdala plays a very important role in controlling fear of an individual. There could be some malfunctioning. Overactive amygdala may heighten the fear response, increase anxiety in social situation. A negative experience, which is developing a condition which, a social situation, an embarrassment, falling down on a stage and people laughing, being reprimanded in class could be one. Learning about negative experience of others, parents being, be model of social such thing. Like, for example, a parent is also having social problems and does not go outside. The child experiences that this is something that they need to learn. They equally become fearful of such conditions. So I think role modeling should be done very thoughtfully in children, because it could lead to a lot of problems. Lex exposure is another problem. Phobias can be developed when children do not have something which is when children do not are exposed to environment, social condition, etc. Also, parenting, wrong kind of parenting, authoritative parenting, permissive, ignorant parenting can lead to, when you reject your children, control too much, can lead to phobias. So those are some kinds. Also, socio-cultural factors. It could be, change in culture, cultural change, or cultural phobias. Some causes of social phobias. Now let's come to another kind of problem that, children are experiencing today, is post-traumatic stress disorder. Like, it's a stress disorder post-trauma. It is established after a stressful event of life. It could be a life-threatening event, a traumatic condition, commonly now seen in adults and but also in children, because trauma is now perceived by children very differently. It could be
traumatic stressful condition could be a terror attack, earthquakes, natural calamities. It could be something which is, as mentioned, a concentration camp, earthquake, tsunami, school violence, neglect, serious accident, reprimanding children in front of other siblings and friends, loss of a loved one can be a trauma. Stress symptoms are very common, but they may decrease over time. Thus, it is important to remember to diagnose post-traumatic stress disorder as soon as it's seen. See, post-traumatic have symptoms also very different. You get flashbacks. At the same time, there are flashbacks that we experience, and we also have memories, the crying bouts, and we relive those moments. Those reliving of become terrible, and these memories are brief but bitter experiences, happen before the trauma, and at times the children or adolescents have lived the trauma. It becomes very tough for them. So that is something, is post-traumatic stress disorder. Now it's getting very common in children. Reason, the kind of neglect children go through for a year, for 6 months, for 3 months, serious accident, humiliation in school, PTSD in different stages of age. So pre-growing school children might, you will see symptoms like they cry and scream a lot. There's a loss of appetite. There is night, as I said, there are tremors, night dreams, and separation from caregivers, and can also cause trauma from children. Fear of being alone, fear of being stranded by a stranger, picked up by a stranger is again a trauma for preschoolers. School going children, you will find some symptoms, loss of appetite, poor concentration, nightmares, extreme guilt and shame, anxiety, fear in situation, decreasing academic performance is another problem. And in adolescent, there are drastic changes. Feeling of depression, there are nightmares, social isolation, there is drug abuse that comes into play. These children have loss of appetite, very reckless sexual activity. They find multiple partners. Promiscuous sexual activity begins in children's mind and they do it. It's very impulsive behavior, poor decision making, academic growth goes down. They neglect their academics. College students looks different. Inability to grow, decreasing academic problems. They don't know who they are, what they want to do. There is social withdrawal, isolation, dissociative tendencies, multiple personality behavior. They act differently with friends, and parents, and with people outside. Become very edgy and restless. Hypervigilance, sleep related problems, avoiding pleasure activities, negative cognition and effect. So this is something which PTSD looks like in children. When we speak of PTSD, nightmares are very common, and it's common across ages. Children, adolescent, teenagers, college going, insomnia is very common. Yes, withdrawal becomes with time. Numbness is experienced in extreme PTSD by children also. Children experience numbness, which is quite, it's a big check that we need to be doing, and extreme help is required. Another kind that we talk about is social withdrawal and eating disorders. Social withdrawal is associated with constructs like shyness, isolation, rejection, inhibition, social reluctance, and neglect. So withdrawal first starts with shyness, then moves because it's getting isolated, being rejected, moving completely away. With social withdrawal, we have something which is eating disorders also that we have done. I'll explain you eating disorders, which are three. We have anorexia, bulimia, and binge eating. See, binge eating is now very common in today's time. It can be a reason from social withdrawal also. First, they are coping, anxiety coping, binge eating too much. Exam are coming, binge eating. Friends are not talking, let's go eat and out. Let's order something. And unfortunately, today's quick service food, online deliveries are making binge eating another problem in our generation. So binge eating could be that. Another is anorexia. Anorexia happens because of wrong role modeling of perception of your body. So there is extreme shrinking of body that happens, excessive weight loss, and not an appropriate idea about weight of yourself. So these people look like pieces of skeleton, sheet mask, a complete sheet of mass on them, 30 kgs and a 5'5" height teenager. That's how they look like. Anorexic is because of wrong role modeling. There is extreme dieting, extreme exercise. They're going fatigue but still exercising. And then there is bulimia. Bulimia is very common with adults and now it's getting common in children, which is excessive eating, binge eating, and then purging it out, which is throwing the food out, vomiting it out.
Some children vomited using something, putting their fingers on the mouth or using a brush. At times they use medicines also. Very common in children nowadays and adolescent. Adolescent, why? Because they want to be socially acceptable. They go out and eat with their friends. And but later there is, obviously you cannot digest the amount of food. That's not your appetite. That's not the kind of food that you're eating. They vomit it out. So again, a problem of eating disorders which causes body image issues to children further. So when we talk about causes body image issues, uh, it is something that is very severe nowadays because children are grouped with peers which do not have the right kind of understanding of what kind of image of body should we have, what is the right eating habits, what that's the reason children should always, while growing up with parents, parenting should involve diet, good health, activity and exercise. This is becoming paramount in our country, and eating disorders are increasing in the generation of adolescent, which is this generation that we have in eating. Even with adults, middle-aged generation is also going through binge eating problems nowadays. That's why obesity in our country is increasing. Then social withdrawal is one of the cause for it. So we need to know social withdrawal is used as an umbrella term to understand a behavioral prototype which could be shyness, isolation, rejection, etc. Behavioral inhibition is understood as a biological, wariness of exposure of novel situations. So these people ideally cannot, move out. They completely close themselves in a situation, and shyness is a self-conscious behavior. It starts from not feeling accepted. So, it could start from not feeling accepted only physically, which could body image issues, and then not feeling accepted. It is a perceived evaluation which has gone wrong. You perceive yourself as incorrect, at like complete negative interpretation of self, which then starts from ignoring your needs, ignoring your worth, and then putting yourself in a shell. So when an individual is watching others from far, retaining unoccupied when in a social company is called social decadence. So when an individual is watching others from far or is remaining unoccupied in a social company, it's called social decadence. And at the same time, social withdrawal thus is linked to psychological maladaptation. So social withdrawal is a psychosocial maladaptation. So when we are not able to adjust with the world, not being able to adjust with society, we withdraw. Our behavioral expression gets covered. So let's take an example, a friend coming to you saying hi, you have a shyness. You will just and hello and move away. This will increase when you start watching others from far and you start withdrawing yourself. Watching others, company unoccupied, finding space, you are enjoying your space. Slowly this space gets far more smaller, you do not require it. You feel your behavioral expression behaviors could lead to internalizing behavior, can obviously lead to social withdrawal. Behavioral inhibition, subclinical, when you inhibit your behavior. Shyness is something which we talk about. Shyness is not generally associated with predictive of anxiety disorder in adolescent, but shyness is throughout childhood. Higher anxiety is something, shyness can be something which is higher shyness, lesser anxiety, lesser shyness, higher anxiety. So we need to know anxiety is something which is a hyperactive thing. So if you have high shyness, you will not have anxiety, much anxiety. Also, it is reflected in the child's personality. Unknown relationship between the shyness in childhood and motivation of behaviors is also seen. If the child is very, very shy, less motivation. Highly likely in direct, inversely proportional. More shy that you are, the more that you're withdrawing yourself, lesser you'll be motivated for society and living, that we come down to. Also, we have some, thought that we need to be giving with shyness and understand. Introversion is separate. Social anxiety is separate and shyness is separate. Introversion is a personality trait, it is not a disease. People are introverted because they choose to work internally. They choose to prefer low setting. They limit it to their social energy. They like being alone. It's a happy state. It's a good state. And they are very productive. They love it there. And they have one friend. It's not that they're alone in the world. They have that one friend that they can go on with. And it's not something, that we will look forward to, that it could develop to a disease. No, introversion is not equivalent to any psychological disorder. It's a personality trait. They love being alone. They are solitary workers. They are shy in a way that they enjoy the company of their own. And there is no helplessness, worthlessness here.
They don't feel that we are, less worthy. It's just that they get overstimulated by the presence of many people. They feel too many people cannot handle. Less people is my zone. So they prefer smaller group. They prefer working alone. Solitary work is their choice. Then social anxiety is, again, it's a disorder. It's a, we have social phobia also, which is very equivalent to social anxiety. This is a mental illness. So when we talk about, so overwhelming fear, apprehensive state of mind of humiliation, that I will not be able to stand up on the stage, people will laugh on me. There is a humiliating state, and obviously it leads to high amount of stress in the person. They can go fatigue on a stage. If you make them stand up, they might just go fatigue, they just faint over there. And there is fear, a lot of triggering factors. That's a mental illness. Shyness, again, is a personality trait which can lead to social withdrawal. Shyness is a fear of negative judgment. You are shy because you don't want to be socially judged. You just don't want to interact because you feel people will judge you. People will take you wrong. There's a lack of confidence with strangers. There's a lack of initiation of social, activities, and these people are more comfortable with known people. So it's a personality trait like introversion, but on the negative side. Social withdrawal is a clinical condition which starts from shyness. So this is something that we need to know in terms of children disorders, starting from anxiety, depression, social withdrawal, eating disorders, shyness that we find in children today. So these were internalizing, externalizing behavior today in the unit 5 of adolescent problems and children problem. Hope we could understand the bifurcation of what are internalized and externalized behaviors in children. Thank you.
I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University, from Hyderabad IGNOU Regional Center. ఈరోజు మన లైవ్ ఛానల్లో బిహెచ్ఐసి 134 బుక్లో నుంచి హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా 1707 నుండి 1950 అనే బుక్లో బిహెచ్ఐసి 134 బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 3ని మనం ఈ లైవ్ ఛానల్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. అదేంటి అంటే యూనిట్ నెంబర్ 3, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ కలోనియల్ పవర్ in Bengal. Establishment of colonial power in Bengal from 1757 to 1765. 1757 to 1765 establishment of colonial power or British rule in Bengal. So how ఈ సర్కమన్స్ ఈ విధంగా కలోనియల్ పవర్ ఎలా, బ్రిటిష్ రూల్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఇది బెంగాల్లో, మరి బెంగాల్ నుంచి ఎలా విస్తరించింది ఆ తర్వాత అనేది ఆ తర్వాత చదువుకున్నాగా. ఇప్పుడు బెంగాల్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు కలోనియల్ పవర్ ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, ఆ యొక్క బెంగాల్ రిచ్నెస్, కలోనియల్ బ్రిటిష్ రూల్ కంప్లీట్గా బెంగాల్లో ఎస్టాబ్లిష్ కావడానికి, ఇండియాలో ఎస్టాబ్లిష్ కావడానికి ఎలా తోడ్పడింది అనేది మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. అయితే ఈ కలోనియల్ పవర్ ఎస్టాబ్లిష్ కన్నా ముందు బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రీ బ్రిటిష్ బెంగాల్ ఎలా ఉండేది అంటే, ప్రీ బ్రిటిష్ బెంగాల్లో మొట్టమొదటిసారి బ్రిటిష్ వాళ్ళు 1630లో బెంగాల్లో వాళ్ళు స్థావరాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. 1634లో ఒరిస్సాలో బాలాసోర్లో మొదలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత బెంగాల్లో హుగ్లీ దగ్గర ఏర్పాటు చేసుకున్నారు వాళ్ళ స్థావరాలు. బ్రిటిష్ మర్చెంట్స్ స్థావరాలు, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ మర్చెంట్ స్థావరాలు ఇక్కడ చేసుకున్నారు. దాని తర్వాత 1690లో బెంగాల్ నవాబ్ దగ్గర 3 ప్రాంతాలు, గోవిందపూర్, కాలకట్టా అనేటువంటి 3 విలేజెస్ను వాళ్ళు నవాబ్ దగ్గర నుంచి 1690లో పొందినారు. సో ఆ తర్వాత మరి ఈ 3 విలేజెస్ను కలిపి మరి కలకట్టా అనేటువంటి క్యాపిటల్ను ఇక్కడ వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు. కలకట్టా కేంద్రంగా 3 కలిసిపోయినాయి. ఇప్పుడు కలకట్టా కేంద్రంగా వాళ్ళ యొక్క స్థావరాలు, ఇది వర్తక వ్యాపార స్థావరం, బలమైన స్థావరం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు 1690 నుండి 90 తర్వాత. అయితే అంతకంటే ముందు వాళ్ళు మద్రాసులో ఏర్పాటు చేసుకున్నారు, ఆ తర్వాత మచిలీపట్నంలో ఏర్పాటు చేసుకున్నారు, సూరత్లో ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. సో కానీ బెంగాల్లో ఇక్కడ మరి 1690లో 3 విలేజెస్ పొంది మా విలేజెస్లో కలకట్టా కేంద్రంగా వాళ్ళ బలమైన స్థావరం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈ విధంగా మరి బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ ట్రేడర్స్ కాకుండా ఈ బెంగాల్లో ఎవరెవరు డచ్ ట్రేడర్స్ ఉండేది, మరి ఫ్రెంచ్ వర్తక వ్యాపారం కూడా ఉండేది. ఈ విధంగా 3 పోటీ పడుతుండేది. ఏది డచ్ వాళ్ళు, ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు పోటీ పడి వర్తక వ్యాపారం చేస్తుంటే ఈ నేటివ్ నవాబ్స్కు లాభం వస్తుండేది. కాబట్టి వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చినారు. వాళ్ళు సెటిల్మెంట్ ట్రేడ్ సెటిల్మెంట్ డిపార్ట్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం పర్మిషన్ ఇచ్చినారు. ఆ పర్మిషన్లు ఆ డిపార్ట్స్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఆ విధంగా కలకట్టాలో కూడా వాళ్ళ ట్రేడింగ్ డిపార్ట్స్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు.
ఆ విధంగా కలకట్టాలో బెంగాలు మరి మొఘల్ సామ్రాజ్యం క్షీణించేటప్పుడు బెంగాల్లో ముర్షీద్ కులీ ఖాన్ అనే అతను ఏం చేసినాడు, ఇండిపెండెంట్ బెంగాల్ స్టేట్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. అతని వారసుడు అలీవర్డి ఖాన్ బలమైన బెంగాల్ స్టేట్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. అలీవర్డి ఖాన్. ఈ అలీవర్డి ఖాన్ తర్వాత అలీవర్డి ఖాన్ తర్వాత ఈ నవాబుగా వచ్చినటువంటి వాడు సిరాజుద్దౌలా. నవాబుగా అలీవర్డి ఖాన్ తర్వాత నవాబుగా వచ్చినటువంటి అలీవర్డి ఖాన్ సక్సీడెడ్ బై ది సిరాజుద్దౌలా నవాబుగా సక్సీడ్ అయినాడు. అక్కడ వీళ్ళు ఈ ముగ్గురు ఎవరు, ఇంగ్లీష్ ట్రేడర్స్ వాళ్ళ డిపార్ట్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు, డచ్ ట్రేడర్స్ వాళ్ళ డిపార్ట్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు, ఫ్రెంచ్ ట్రేడర్స్ వాళ్ళ డిపార్ట్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఇది బెంగాల్ నవాబ్ పర్మిషన్ తోటి ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అయితే నవాబ్ పర్మిషన్ తోటి ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి యొక్క వీళ్ళు ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సిరాజుద్దౌలా పర్మిషన్ లేకుండానే ఏంటంటే మొట్టమొదటిసారి మరి ఆ బెంగాల్ నవాబ్ పర్మిషన్ తీసుకొని వాళ్ళు కోటలు కట్టుకోవాలి. ఈ 3 ప్లేస్లలో కోటలు కట్టుకోవాలి. 3 విలేజెస్ కలిపి కోట కట్టుకున్నారు. వాళ్ళ యొక్క ట్రేడింగ్ కోటను ఎట్లా కట్టుకుని పర్మిషన్ తోటి కట్టుకోవాలి, కానీ పర్మిషన్ లేకుండా కట్టడం మొదలుపెట్టారు. అది మొదలైంది వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండా కట్టడం అనేది ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. మరి ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సొంత కోటలు కట్టుకోవటము, మరి వర్తక వ్యాపారం కూడా అంతకుముందు 1717లో ఈ యొక్క మొఘల్ రాజు ఏమనించాడు, ఫ్రీగా వర్తక వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు బెంగాల్లో అని చెప్పి ఒక ఫర్మానా ఇష్యూ చేసినాడు. కొంత డ్యూటీ అంటే 350 పౌండ్లు స్టెర్లింగ్ అంటే 3500 రూపాయలు మొఘల్ రాజుకి ఇచ్చి మరి బెంగాల్లో మిగతా ప్రాంతాల్లో బెంగాల్లో వర్తక వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్ ట్రేడర్స్, ఇంగ్లీష్ మర్చెంట్స్ అని ఒక మర్చెంట్స్ బెంగాల్ అది అని పర్మిషన్ ఇచ్చినాడు. ఎవరు, మొఘల్ రాజు. సో ఆ పర్మిషన్ అడ్డు పెట్టుకొని ఈ ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ బెంగాల్లో వచ్చినటువంటి కంపెనీ మరి ఈ వర్తక వ్యాపారం 3500 పౌండ్లు చెల్లిస్తున్నారు కాబట్టి ఫ్రీగా వర్తక వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు, కంపెనీ మాత్రమే చేసుకోవచ్చు అంటే వీళ్ళు మరి కంపెనీ అఫీషియల్స్ అంటే ఈ యొక్క కంపెనీలో ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళు కూడా ప్రైవేట్ ట్రేడు చేసుకుంటూ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ ట్యాక్సెస్ డ్యూటీస్ నవాబుకి ఇవ్వట్లేదు. అంటే ఈ సిరాజుద్దౌలాకు ట్యాక్స్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ ట్యాక్స్ కానీ ఇవ్వకుండా అతను పర్మిషన్ లేకుండా స్వతంత్రంగా వర్తక వ్యాపారం చేయడం మొదలుపెట్టారు. కోటలు కట్టుకోవటం పర్మిషన్ లేకుండా, రెండవది మొఘల్ రాజుకు 3 రూపాయలు 3500 లేదా 350 పౌండ్స్ అండ్ స్టెర్లింగ్స్ పే చేస్తున్నాము ఇక్కడ వర్తక వ్యాపారం చేసుకున్నందుకు అని చెప్పి నెపంతో మరి వీళ్ళు ఇక్కడ బెంగాల్ నవాబుకు ట్యాక్స్ పే చేయకుండా స్వతంత్రంగా వర్తక వ్యాపారం చేసుకోవడం ఈ బెంగాల్ నవాబు అయినటువంటి యొక్క సిరాజుద్దౌలాకు నచ్చలేదు. సిరాజుద్దౌలాకు ఈ విధంగా అతని యొక్క అధికారాన్ని ధిక్కరిస్తూ ఈ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ప్రవర్తిస్తుంది. మరి ఇంకా అది కాకుండా మరి సిరాజుద్దౌలా అంటే
వీళ్ళు ఇలా చేస్తుంటే ఇతను ఫ్రెంచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తోటి సత్సంబంధాలు పెట్టుకుని అతన్ని మిలిటరీ ఆర్గనైజ్ చేస్తూ స్వతంత్రంగా మంచి మిలిటరీని తయారు చేసి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీని అణచివేయాలని చెప్పి ప్రయత్నాలు చేయటం మొదలుపెట్టాడు. ఇంకోటి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ చేసేటువంటి వ్యవహారాలు ఈ యొక్క సిరాజుద్దౌలకు నచ్చలేదు. ఆ విధంగా ఈ రిఫ్ట్ మొదలైంది మధ్యలో. ఎవరి మధ్యలో? బెంగాల్ నవాబ్ అయినటువంటి సిరాజుద్దౌలకు మరి ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి మొదలు భేదాభిప్రాయాలు వచ్చినాయి. ఏ పర్మిషన్ లేకుండా, లెక్క చేయకుండా నవాబును వర్తక వ్యాపారం చేసుకోవటం వీళ్ళు మొదలుపెట్టే వరకు ఈ యొక్క సిరాజుద్దౌలా ఏం చేసినాడంటే మంచి మిలిటరీని తయారు చేసి వీళ్ళని అణచాలని చెప్పి ఫ్రెంచ్ వాళ్ళతో తర్పించేసి వీళ్ళని అణచాలని చెప్పి ప్రయత్నం మొదలుపెట్టాడు. ఇంకా ఏం చేసినాడంటే అతను ఇంతకుముందు మొఘల్ నవాబు చేసి అపాయింట్ చేసినటువంటి యొక్క అఫీషియల్స్ కూడా మార్చి తన యొక్క అనుయాయులను అడ్మినిస్ట్రేషన్లో రీఆర్గనైజ్ చేయటం మొదలుపెట్టాడు సిరాజుద్దౌలా. అలీవర్డి ఖాన్ తర్వాత వచ్చినటువంటి సిరాజుద్దౌలా బెంగాల్ నవాబ్ 1756లో పరిపాలించేటువంటి యొక్క సిరాజుద్దౌలా యొక్క మరి ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రీఆర్గనైజేషన్ కానీ తన అనుయాయులు పెట్టుకోవటం కానీ పాతగా ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి యొక్క కోర్టరీని కాదని కొత్త వాళ్ళను పెట్టుకోవటం కానీ ఈ యొక్క పాత వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి యొక్క మీర్ జాఫర్ కానీ మరి ఈ జగత్ సేథ్ అనే ఇది ట్రేడింగ్ మర్చెంట్ బెంగాల్ బ్యాంకర్ కానీ బెంగాల్లో అతి ముఖ్యమైన బ్యాంకర్ వ్యవస్థ నడిపేటువంటి జగత్ సేథ్ కానీ మీర్ దుర్లభ అనే అతనికి కానీ కొంతమంది జమీందార్స్ కానీ ఈ బెంగాల్ నవాబు సిరాజుద్దౌలా చేసేటువంటి పనులు నచ్చక వాళ్ళు ఒక కోర్టరీగా, అంటే వాళ్ళు ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడ్డారు. ఆ విధంగా బెంగాల్ నవాబు సిరాజుద్దౌలాకు వ్యతిరేకంగా మీర్ జాఫర్, మీర్ దుర్లభ్, మరి ఈ జగత్ సేథ్, మరి ఇంకా కొంతమంది వీళ్ళకు సిరాజుద్దౌలాకు అగెనిస్ట్ గ్రూప్ తయారయ్యారు, వ్యతిరేక గ్రూప్ తయారయ్యి కుట్ర మొదలు పెట్టారు. ఈ తమను లెక్క చేయట్లేదు, ఇతను తొలగించి తమ యొక్క ఆధిపత్యం చెలాయించవచ్చని ఒక కుట్రదారులు మొదలు పెట్టారు. ఇంకా ఒకటి ఏం చేసినారంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఎవరైతే ఇతనికి సిరాజుద్దౌలాకు వ్యతిరేకులు ఎవరైతే ఉన్నారో మీర్ దుర్లభ్ అతని యొక్క సన్ కొడుకు ఎవడైతే ఉన్నాడో పెద్ద ఫైనాన్స్ తీసుకొని ఎస్కేప్ అయినాడు. అక్కడి నుంచి ఎస్కేప్ అయితే ఆ ఎస్కేప్ అయినటువంటి వానికి షెల్టర్ ఇచ్చినారు ఎవరు? ఈ యొక్క ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. సో ఆ విధంగా ఈ సిరాజుద్దౌలాకు అగెనిస్ట్గా పనిచేసేటువంటి వాళ్లకు కంపెనీ షెల్టర్ ఇవ్వటం కూడా సిరాజుద్దౌలాకు నచ్చలేదు. సో ఆ విధంగా మరి ప్రైవేటు వర్తక వ్యాపారం చేయటం, ఆఫీసర్స్ ఏ డ్యూటీ కట్టకపోవటం, మరి కోటలు కట్టుకోవటం ఏ పర్మిషన్ లేకుండా, మరి సిరాజుద్దౌలాకు వ్యతిరేకులకు మరి షెల్టర్ కల్పించడం, వ్యతిరేకంగా సిరాజుద్దౌలాకు వ్యతిరేకులకు వాళ్ళ కంపెనీ ఒక డిపార్ట్లో షెల్టర్ కల్పించడం, రక్షణ కల్పించడం అనేది మరి ఈ రెండింటి మధ్యలో ఈ విధమైనటువంటి 3-4 కారణాలతోటి వీళ్ళ మధ్యలో మరి రిఫ్ట్ మొదలైంది. ఈ రిఫ్ట్కు అంటే భేదాభిప్రాయం మొదలైంది. ఈ రిఫ్ట్కు ఆజ్యం పోసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే కుట్రదారులు. సిరాజుద్దౌలాను దింపాలనేటువంటి యొక్క అంత ముందు బాగా అధికారాన్ని చెలాయించినటువంటి యొక్క మీర్ జాఫర్ కోర్టరీ, దాన్ని ఏమంటారంటే కోర్టులో ఉన్నటువంటి కొంత వర్గం సిరాజుద్దౌలాకు వ్యతిరేకంగా తయారైంది. ఎవరు? మీర్ జాఫర్ అనుకోండి,
జగత్ సేత్ బ్యాంకర్ అనుకోండి, మరి బిగ్ మర్చెంట్స్ కొంతమంది అనుకోండి, మరి ఈ జమీందారులు కొంతమంది, వీళ్ళు మరి వ్యతిరేకంగా ఒక గ్రూప్ తయారైంది. ఈ గ్రూపు సిరాజుద్దౌలను దింపాలని చెప్పి దింపి వారి యొక్క పబ్బం గడుపుకోవాలని చెప్పి కుట్రబన్ని ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి చేయులు కలిపింది. అదే సమయంలో వచ్చినటువంటి వాడు రాబర్ట్ క్లైవ్, బెంగాల్ గవర్నర్. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ బెంగాల్ గవర్నర్గా వచ్చినటువంటి వాడు రాబర్ట్ క్లైవ్ మద్రాసు నుంచి వచ్చాడు. బెంగాల్ గవర్నర్గా అంతకుముందు కాదు. ఆ విధంగా రాబర్ట్ క్లైవ్ బెంగాల్ గవర్నర్ అంతకుముందు కాలేదు, కానీ మద్రాసు నుంచి ఇది కర్ణాటక యుద్ధంలో పాల్గొని రాబర్ట్ క్లైవ్ కర్ణాటక యుద్ధంలో గెలుపొందిన తర్వాత బెంగాల్కి వచ్చాడు. బెంగాల్కి వచ్చి బెంగాల్లో కొంత సైన్యం తీసుకొని వచ్చిండు. ఆ విధంగా ఈ రాబర్ట్ క్లైవ్కు వీళ్ళు కుట్రదారులు చేతులు కలిపారు. కుట్రదారులు ఎప్పుడైతే రాబర్ట్ ఓడించడానికి, అంటే యుద్ధం జరగక ముందే సగం ఓడిపోయటానికి కారణమైంది కుట్రదారుల ద్వారా. ఆ విధంగా 1756లో ఇలాంటి యొక్క కుట్రదారులు సిరాజుద్దౌలకు వ్యతిరేకంగా చేతులు కలిపి, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తోటి చేతులు కలిపి మరి కలపడంతో 1757లో ప్లాసీ అనే చోట యుద్ధం జరిగింది. ఎవరికి? ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి మరి సిరాజుద్దౌలా ఫోర్సెస్ మధ్యలో, సైన్యానికి మధ్యలో యుద్ధం జరిగింది. దాన్ని బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ యుద్ధం అంటారు. ప్లాసీ యుద్ధం జరిగింది. ఆ యుద్ధంలో సిరాజుద్దౌలా ఓడిపోవటం జరిగింది. ఎలా ఓడిపోయిండు అంటే, ఈ ఓడిపోవడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఎవరంటే ఈ కుట్రదారులు ఈ ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి చేతులు కలిపి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వాళ్ళు ఈ ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళతో చేతులు కలిపి ఈ సిరాజుద్దౌలా ఓడిపోవడానికి కారణభూతులైనారు. ఆ విధంగా సిరాజుద్దౌలాను ఓడించి ఆ కుట్రలో ఒక భాగమైనటువంటి మీర్ జాఫర్ను మరి నవాబుగా ప్రామిస్ చేశారు. ఆ కుట్ర జరిగేటప్పుడే ఆ విధంగా మీర్ జాఫర్ను బెంగాల్ నవాబ్ చేశారు. ఎవరు? ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఆ విధంగా మొదటి మెట్టు ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ లేదా కలోనియల్ పవర్ అనే వాళ్ళు మొదటి మెట్టు బెంగాల్లో విజయం సాధించారు. ఆ విధంగా బెంగాల్లో విజయం ఎప్పుడైతే సాధించారో మీర్ జాఫర్ను తమ గుప్పిట్లో నుంచి వాళ్ళు మీర్ జాఫర్ను నవాబ్ చేయగలిగిండ్రు ఇది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే మీర్ జాఫర్ నవాబ్ చేసినారో, మీర్ జాఫర్ ఏం చేసినాడంటే ఈ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఎంత అడిగితే అంత ఇయ్యడానికి రెడీగా ఒప్పుకున్నాడు. అది కాకుండా 3 డిస్ట్రిక్ట్స్ను కూడా, మూడు ప్రాంతాలను కూడా మరి ఇవ్వటానికి ఒప్పుకున్నాడు. మిడ్నపూర్, మరి ఇంకా భరద్వాన్, అది 3 ప్రాంతాలను కూడా ఇవ్వటానికి ఒప్పుకున్నాడు. ఎవరు? మీర్ జాఫర్. ఆ విధంగా సైన్యానికి ఖర్చు కంపెన్సేషన్ కోసం అని చెప్పి మీర్ జాఫర్ ఒప్పుకున్నాడు. సో ఆ విధంగా బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి 3 జిల్లాలు ఏటేం కాకుండా సైన్యానికి ఖర్చు కోసం అని చెప్పి ఈ క్లైవ్కు వాళ్ళ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అఫీషియల్స్కు ప్రజెంటేషన్స్ కూడా ఇచ్చాడు, కంపెన్సేషన్ కూడా ఇచ్చాడు. ఆ విధంగా మీర్ జాఫర్ తృప్తిపరిచాడు ఎవరిని? ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఆ విధంగా మొదటి మెట్టు ప్లాసీ యుద్ధంతో వాళ్ళు విజయం సాధించారు. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా మరి కోర్టు వ్యవహారంలో ఇంటర్ఫియరెన్స్గా కావటం, కోర్టులలో అంటే మీర్ జాఫర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో వాళ్ళు పాల్గొనటం, అఫీషియల్స్ తనదైన అఫీషియల్స్ను అందులో దివాన్ను, ముఖ్యంగా దివాన్ లేదా డిప్యూటీ దివాన్ను తమదైన అఫీషియల్స్, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అఫీషియల్స్
అనుమతితోటి పెట్టుకునేటట్టు చేశారు. ఆ విధంగా మీర్ జాఫర్ మరి ఇలా మొత్తం మీద మీర్ జాఫర్ ఇలా ప్రైవేటు ట్రేడును ఇది ఇలా ఇది మొఘల్ నవాబు ఏం చేశాడంటే ఫర్మానా ద్వారా ఇచ్చాడు, కానీ దానికి అది వ్యతిరేకించాడు. మీర్ జాఫర్ కూడా వ్యతిరేకించి ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు ప్రైవేట్ ట్రేడ్ను చేయడానికి వీల్లేదు, కానీ ఒక ట్రేడ్ చేసినట్టు ప్రైవేట్ ట్రేడ్ చేస్తే ఒక సాల్ట్ మీద మాత్రం 2% ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ ట్యాక్స్ కట్టాలి అని చెప్పి ట్యాక్స్ విధించాడు మీర్ జాఫర్. సో ఆ విధంగా మీర్ జాఫర్ మరి తన యొక్క సొంత బలాన్ని పెంపొందించడం కోసం అడ్మినిస్ట్రేషన్ రీఆర్గనైజ్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. మరి డచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీతో చేతులు కలిపి మరి బలంగా తయారు కావాలనుకున్నాడు. ఇంకా ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మరి అడిగేటువంటి డబ్బులు ఇయ్యలేకపోవటం, కంపెన్సేషన్ను మరి ఇయ్యలేకపోవటం, కంటిన్యూస్గా ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అడగటం, మరి ప్రైవేటు వర్తక వ్యాపారం చేయటం ఈ మీర్ జాఫర్ సో అవన్నిటి భరించలేకపోయినాడు మీర్ జాఫర్. ట్యాక్స్ పే చేయటం కాక ఏ డ్యూటీని పే చేయకుండా వర్తక వ్యాపారం కంపెనీ చేయటమే కాకుండా వర్తక వ్యాపారం మరి ఆ కంపెనీ అఫీషియల్స్ కూడా ప్రైవేట్ ట్రేడ్ చేస్తూ ఏ ఒక్క ట్యాక్స్ కూడా డ్యూటీని కూడా పే చేయకపోవడం అతని ఫైనాన్షియల్ ఒక సంక్షోభం ఏర్పడింది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కంపెన్సేషన్ ఇచ్చాడు, మరి డిమాండ్ ఎంత అడిగితే అంత కంపెన్సేషన్ ఇచ్చాడు, 3 జిల్లాలను ఇచ్చాడు. మరి ఈ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చేసింది మీర్ జాఫర్. ఆ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ సరిదిద్దడానికి మరి అతని చర్యలు చేపట్టడం మొదలుపెట్టాడు. కానీ ఆ చర్యలను డచ్ కంపెనీతో చేతులు కలపటం అనేది వీళ్ళకి ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి నచ్చలేదు. సో ఆ విధంగా మళ్ళీ ఇంత ముందులాగానే అతను ఎంత అడిగితే అంత పే చేయడానికి అంత డబ్బు లేకపోవడం, క్రైసిస్ ఏర్పడటం, ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఏర్పడటం, మీర్ జాఫర్ మరి ఇలా మీ సిరాజుద్దౌలా ఎట్లాంటి యొక్క ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఎదుర్కొన్నాడు, అట్లాంటి క్రైసిస్ మీర్ జాఫర్ కూడా ఎదుర్కొన్నాడు. ఈ లోపల ఏమైందంటే మీర్ జాఫర్ యొక్క సన్ మిరాన్ అనేవాడు మిరాన్ ఆర్డర్ తోటే మీర్ జాఫర్ సన్ మిరాన్ ఆర్డర్ తోటి ఎవడు సిరాజుద్దౌలా చంపబడి మీర్ జాఫర్ సింహాసనానికి వచ్చాడు. సిరాజుద్దౌలా చంపబడ్డాడు. ఇది ప్లాసీ యుద్ధంలో ఎవరి ఆర్డర్ తోటి, ఎవరి కుట్రతోటి? మీర్ జాఫర్ సన్ మిరాన్ అనే వాని యొక్క కుట్రతోటి సిరాజుద్దౌలా చంపబడ్డాడు. సిరాజుద్దౌలా చంపబడిన తర్వాత కుట్రదారులలో ఒకడైన మీర్ జాఫర్ మరి బెంగాల్ నవాబుగా వచ్చాడు. బెంగాల్ నవాబుగా వచ్చి ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి ప్రామిస్ చేసినటువంటి అన్నింటినీ ఏది కంపెన్సేషన్ అనుకోండి, 3 జిల్లాలు అనుకోండి, 3 ప్రాంతాలు అనుకోండి, వాళ్ళకు ఇవ్వడం పెట్టాడు. కానీ హెవీ కంపెన్సేషన్ ఇవ్వలేక ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చేసింది మీర్ జాఫర్ పీరియడ్. మరి అలా మీర్ జాఫర్ పీరియడ్లో మరి మీర్ జాఫర్ తను సొంత చర్యలు డచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తోటి మరి ఈ ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వ్యతిరేకులతోటి అతను జట్టు కట్టి ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పవర్ను తగ్గించాలని చెప్పి ఒక మరి ఈ కుట్ర చేయటం మొదలుపెట్టాడు మీర్ జాఫర్ కూడా. కంపెనీ యొక్క వ్యవహారాలు అతనికి నచ్చలేదు. ప్రైవేట్ ట్రేడ్ చేయటం, కంపెనీ అఫీషియల్స్ ₹1 కూడా డబ్బులు ట్యాక్స్ పే చేయకపోవడం, ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ రావటం, ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మీర్ జాఫర్ మధ్యలో ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్ మొదలైంది. ఇద్దరి మధ్యలో మరి పొరపచ్చాలు వచ్చి మధ్యలో ఇక రిలేషన్స్ దెబ్బతిన్నాయి. ఈ టైంలో ఏమైందంటే మీర్ జాఫర్ సన్ మిరాన్ అనేవాడు చనిపోయినాడు. మీర్ జాఫర్ సన్ మిరాన్ అనేవాడు చనిపోయినాడు. మిరాన్ అనేవాడు ఎప్పుడైతే చనిపోయిండో మిరాన్ సన్ మరి
రాజ్యానికి రావడానికి మరి అతను తను రావాలని అనుకున్నాడు. మీర్ జాఫర్ సన్ తను రావాలని అనుకున్నాడు. కానీ మరి మీర్ జాఫర్ సన్-ఇన్-లా ఎవడు మీర్ ఖాసిం కూడా పోటీ పడ్డాడు. సో ఈ విధంగా ఇద్దరి మధ్యలో మీర్ జాఫర్ చనిపోయిన తర్వాత, ఓల్డ్ ఏజ్ చనిపోయిన తర్వాత సక్సెషన్ స్ట్రగుల్ మొదలైంది ఇద్దరి మధ్యలో. మీర్ జాఫర్ తర్వాత వారసులు ఎవరని మిరాన్ కొడుకు ఒకవైపు, మీర్ జాఫర్ యొక్క సన్-ఇన్-లా మీర్ ఖాసిం ఇంకోవైపు. మరి మీర్ ఖాసిం మరి ఆ టైంకు ఏంటంటే మీర్ జాఫర్ ఆ పీరియడ్లో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క గవర్నర్, ఈ యొక్క నడిపించే కంపెనీ వ్యవహారాలను నడిపేటువంటి రాబర్ట్ క్లైవ్ పోయి వన్సిరట్ అనే అటువంటి కొత్త గవర్నరు, కొత్త కంపెనీ గవర్నర్ వచ్చాడు ఈ బెంగాల్ కల్కట్టా ట్రేడింగ్ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకోవడానికి. వన్సిరాట్ అనేవాడు వచ్చాడు. వన్సిరాట్ అనేవాడు ఈ గవర్నర్గా వచ్చాడు. వచ్చి వాడు మీర్ ఖాసిం వైపు మొదలుపెట్టాడు. ఆ మీర్ జాఫర్ యొక్క సన్ కాకుండా మీర్ ఖాసింను గద్దెనెక్కించడానికి మొదలుపెట్టాడు. ఎవరు? ఈ యొక్క వన్సిరాట్ అనే గవర్నర్, న్యూ గవర్నర్, కొత్తగా వచ్చి రాబర్ట్ క్లైవ్ తర్వాత వచ్చినటువంటి గవర్నర్ వన్సిరాట్ అనే అతను గవర్నర్. మరి మీర్ ఖాసిం మొగ్గాడు. మీర్ ఖాసిం కూడా మరి అతను 3 జిల్లాలని, 3 డిస్ట్రిక్ట్స్ను అలా ఇది మరి ఇలా 3 ప్రాంతాలు కాకుండా 3 ప్రాంతాలు, 3 జిల్లాలను పెట్టినప్పుడు ఈ 3 జిల్లాలని మొత్తానికి కంపెన్సేషన్గా ఇది బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ కంపెనీ యొక్క ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ కంపెన్సేషన్గా ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాలు, ఎక్కువ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇవ్వటానికి ఒప్పుకున్నాడు. ఎవరు? ఈ మీర్ ఖాసిం. ఆ విధంగా మీర్ ఖాసిం తన యొక్క నవాబుగిరికి ఇంగ్లీష్ వాళ్లకు దాసోహమని, మరి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఏది చెప్పితే అది వినేటట్టుగా తయారై ఈ యొక్క దివాన్ను కూడా, అంటే అతని యొక్క డిప్యూటీ దివాన్ను కూడా అపాయింట్ చేసే యొక్క పవర్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు. ఈ విధంగా మీర్ ఖాసిం పీరియడ్లో మరి మొత్తం బెంగాల్ నవాబ్ పవర్ పోయి మొత్తం ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పవర్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ విధంగా మీర్ ఖాసిం పీరియడ్లో మరి ఇంకా ఫైనాన్షియల్ కాల్ ఇచ్చినటువంటి యొక్క కొన్ని జిల్లాలను అతను కంపెనీ ఫోర్సెస్కు మెయింటెనెన్స్కి ఇవ్వటమే కాకుండా హెవీ కంపెన్సేషన్ ఇచ్చాడు మీర్ ఖాసిం. కానీ దాంతో తృప్తి పడలేదు ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు. మళ్ళీ ప్రైవేట్ ట్రేడ్ చేయటము, ఏది ట్యాక్స్ ఇవ్వకపోవటము, తన యొక్క వ్యతిరేకులకు మరి షెల్టర్ కల్పించడం. ఆ విధంగా మీర్ ఖాసిం మధ్యలో మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మధ్యలో మళ్ళీ పొరపత్యాలు రావటం జరిగింది. ఆ విధంగా పొరపత్యాలు వస్తే ఈ మీర్ ఇంకా ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏంటి అంటే మీర్ జాఫర్ను దించేసి, మీర్ జాఫర్ను దించడం, మీ సిరాజుద్దౌలాకు నవాబ్గిరి దిగడానికి ఎవరు కుట్రదారులు, సిరాజుద్దౌలా కుట్రదారులు పని. కానీ మీర్ జాఫర్ దించడానికి ప్రయత్నం ఏంటంటే ముఖ్యమైనది ఏంటి సంఘటన జరిగిందంటే మీర్ జాఫర్ పీరియడ్లో అతని యొక్క ఆర్మీ ఎవరి యొక్క ఆర్మీ? ఈ యొక్క మీర్ జాఫర్ యొక్క ఆర్మీ. మీర్ జాఫర్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఫేస్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆర్మీకి సైన్యానికి జీతాలు ఇవ్వలేదు. సైన్యానికి జీతాలు ఇవ్వకపోవడంతో సైన్యం తిరుగుబాటు చేసింది. సో ఆ విధంగా సైన్యం ఎప్పుడైతే మీర్ జాఫర్కు వ్యతిరేకంగా అతని సైన్యం తిరుగుబాటు చేసిందో అది అదునుగా చేసుకొని ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేసినారంటే మీర్ జాఫర్ను స్టెప్ డౌన్ దించడానికి
ఇది వదిలేసి పొమ్మని చెప్పారు. మీర్ జాఫర్ను సింహాసనం వదిలేసి మరి మీర్ కాసింకు అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా మీర్ జాఫర్ను మరి స్టెప్ డౌన్ చేయడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే అతని యొక్క సొంత సైన్యం తిరుగుబాటే ముఖ్య కారణం. ఆ విధంగా మీర్ జాఫర్ నవాబ్గిరిని వదిలిపెట్టాడు. మీర్ కాసిం వచ్చాడు. మీర్ కాసిం వచ్చి మన యొక్క సొంత కొన్ని 3 జిల్లాలు ముఖ్యమైన బెంగాల్, బీహార్, సో ఈ యొక్క లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన జిల్లాలు 3 జిల్లాలను ఇవ్వటమే కాకుండా హెవీ కంపెన్సేషన్ ఇచ్చాడు. ఎవరికి? ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. అంటే మీర్ జాఫర్ కన్నా ఎక్కువ తృప్తిపరచడానికి ఒప్పుకున్నాడు. ఎవరు? మీర్ కాసిం. సన్ ఇన్ లా ఆఫ్ ది మీర్ జాఫర్. స్టెప్ డౌన్ చేసిన తర్వాత మీర్ కాసిం మరి బాగా తృప్తిపరచడానికి ఒప్పుకున్నాడు. సో ఆ విధంగా మరి మీర్ కాసిం అధికారానికి వచ్చాడు. మీర్ కాసిం పీరియడ్లో కూడా మళ్ళీ ఈ సొంత ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సొంత వ్యవహారం. మీర్ కాసిం పీరియడ్లో మరి 3 జిల్లాలను సైన్యానికి పోషణ ఖర్చు అయ్యేదంతా కూడా జిల్లాలను ఇచ్చినప్పటికీ ఈ ప్రైవేట్ ట్రేడ్ కొనసాగించడం, మరి ట్యాక్సులు ఏది పే చేయకపోవటం, ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ రావటం మీర్ కాసిం పీరియడ్లో మళ్ళీ ఈ మీర్ కాసిం కూడా ఫైనాన్షియల్ యొక్క స్టెబిలిటీని చేయాలని చెప్పి ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాడు. ఆ ప్రయత్నాలలో ఈ ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి మళ్ళీ మీర్ కాసింకి మధ్యలో భేదాభిప్రాయాలు వచ్చినాయి. భేదాభిప్రాయాలు రావటం జరిగింది. ఈ యొక్క భేదాభిప్రాయాలు వస్తే మీర్ కాసిం మరి సో మీర్ కాసిం ఈ మీర్ జాఫర్ లాగా సింహాసనాన్ని వదిలిపెట్టలేదు. ఈ కంపెనీ యొక్క ఆకలి తీర్చడానికి అతని దగ్గర సరైన వనరులు లేకుండా పోయినాయి మీర్ కాసిం. సో ఆ విధంగా వనరులు లేకపోవడం, ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అఫీషియల్స్ ఆరగెన్స్, కంపెనీ పవర్ మొత్తం తన కీలు బొమ్మలుగా చేసి పవర్ అంతా లాక్కోవటం, ఇలాంటి చర్యలకు మీర్ కాసిం ఒప్పుకోకుండా మరి ఈ ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి సరెండర్ కాకుండా కంపెనీ ఈ మీర్ జాఫర్ లాగా స్టెప్ డౌన్ కాలేదు. మరి కాకుండా ఏం చేసినాడు మీర్ కాసిం? ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఎదిరించి ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి వ్యతిరేకంగా కూటమి కట్టాడు. ఎక్కడ కూటము? ఈ హౌద్ నవాబ్ షజావుద్దౌలా అండ్ మొఘల్ ఎంపరర్ షా ఆలం, ఈ ముగ్గురితోటి కూటమి కట్టాడు. ఎవరు? మీర్ కాసిం ముగ్గురితోటి కూటమి కట్టాడు. ఈ కూటమి ఒకవైపు ఇంకా ఏం చేశాడంటే ఈ యొక్క మీర్ కాసిం తన యొక్క క్యాపిటల్ కూడా ఈ యొక్క ముర్షిదాబాద్లో కాకుండా మరి మాంగీర్కు మార్చాడు. మాంగీర్ దూరంగా, అంటే కలకత్తా సీ పోర్టు దగ్గరగా ఉన్న ముర్షిదాబాద్ కాకుండా మాంగీర్కు మార్చాడు. సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు. ఆ విధంగా ఇద్దరి మధ్యలో భేదాభిప్రాయాలు వచ్చినాయి. ఈ భేదాభిప్రాయాలకు మరి ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తన యొక్క చెప్పుతో చేతుల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళను డిప్యూటీ దివాన్లుగా పెట్టి పరిపాలన అంతా కూడా పరిపాలనలో ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి సొంతంగా మరి ఈ విధంగా ఇంటర్ఫియర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో వాళ్ళే చెలాయించడం మొదలుపెట్టారు. ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్లో ఈ మీర్ కాసిం ఇక వీళ్ళకు లొంగేది లేదు మరి అని చెప్పి ఒక జట్టు కట్టాడు. ఎవరితోటి? హౌద్ నవాబు షజావుద్దౌలా తోటి, మొఘల్ ఎంపరర్ షా ఆలం తోటి ఈ ముగ్గురు జత కట్టారు. వ్యతిరేకంగా ఎవరికి? ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, అంటే కలోనియల్ పవర్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి వ్యతిరేకంగా జట్టు కట్టాడు. ఈ జట్టుతోటి మరి ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మరి ఈ యొక్క మీర్ కాసిం మరి మిగతా అతని యొక్క అయాలీస్ ఉన్నటువంటి హౌద్ నవాబ్ షజావుద్దౌలా అండ్ షా ఆలం, మొఘల్ ఎంపరర్ షా ఆలం ముగ్గురు కలిసి ఒకవైపు,
మరి వీళ్ళు ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఒకవైపు యుద్ధం జరిగింది, బ్యాటిల్ ఆఫ్ బొక్సర్ యుద్ధం జరిగింది. ఈ బొక్సర్ యుద్ధంలో ఎవరు ఈ యొక్క ముగ్గురు కూడా ఓడిపోయినారు. ఎవరు? ఈ మీర్ కాసిం ఓడిపోయినాడు, మరి షజావుద్దౌలా ఓడిపోయినాడు, మొఘల్ ఎంపరర్ షా ఆలం కూడా ఓడిపోయినాడు. సో ఆ విధంగా ఈ ముగ్గురు ఓడిపోయినారు. ఆ విధంగా ఓడిపోయిన తర్వాత ఏమైంది? ఈ ముగ్గురు ఓడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మీర్ జాఫర్ను, మళ్ళీ దిగిపోయినటువంటి మీర్ జాఫర్ను మళ్ళీ ఓడిపోయి మీర్ జాఫర్ను నామినల్ హెడ్గా చేసినారు. మీర్ జాఫర్ను అంతకుముందు దింపినటువంటి మీర్ జాఫర్ను మీర్ కాసిం తర్వాత మరి ఓడిపోయినటువంటి మీర్ కాసిం తర్వాత మీర్ జాఫర్ మళ్ళీ తీసుకొచ్చాడు నామినల్ రూలర్గా. మొత్తం ఆధిపత్యం అంతా కూడా ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ చెలాయించడం మొదలుపెట్టారు. దీనికి తోడు ఏం చేసినాడంటే మొఘల్ ఎంపరర్ షా ఆలం తోటి మరి 3 బెంగాల్, బీహార్, ఒరిస్సా ప్రాంతాల యొక్క దివానీగిరి అంటే రెవెన్యూ ట్యాక్స్ వసూలు చేసే అధికారాన్ని కూడా పొందారు. సో ఈ విధంగా మొఘల్ ఎంపరర్ ఫర్మానా తోటి బాక్సర్ 1764 జరిగినటువంటి బాక్సర్ లేదా బొక్సర్ యుద్ధంలో ఈ ముగ్గురు నవాబులు, మొఘల్ ఎంపరర్ మరి 2 ఔద్ నవాబు అండ్ బెంగాల్ నవాబు మీర్ కాసిం, ఔద్ నవాబ్ షజావుద్దౌలా, వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఓడిపోయి మరి మొఘల్ ఎంపరర్ ఫర్మానా తోటి మరి దివానీ రైట్స్ పొందారు. ఆ విధంగా డబుల్ గవర్నమెంట్ ది బెంగాల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు. డబుల్ గవర్నమెంట్ అంటే ఫైనాన్స్, రెవెన్యూ కలెక్షన్ అంతా వాళ్ళ చేతిలోకి తీసుకున్నారు. మొత్తం బీహార్, బెంగాల్ అండ్ ఒరిస్సా ప్రాంతాల బెంగాల్ మొత్తం అంతకుముందు ఈ ప్రాంతాలే కాకుండా మొత్తం దివానీ రైట్స్ కూడా పొందారు. బెంగాల్ ప్రెసిడెన్సీలో మరి దివానీ రైట్స్ పొందారు. ఎప్పుడు మీర్ కాసిం తొలగించి దివానీ రైట్స్ పొందారు. ఆ విధంగా మీర్ జాఫర్ను నామినల్ హెడ్గా తీసుకొచ్చుకున్నారు. సో ఆ విధంగా దివానీ రైట్స్ పొందారు మొఘల్ ఎంపరర్ తోటి. ఇది మరి సుప్రమసీ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఎవరిది? ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సుప్రమసీ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఆ విధంగా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మరి పొలిటికల్ దివానీ రైట్స్, రెవెన్యూ కలెక్షన్ రైట్స్ తీసుకొచ్చుకున్నారు మొఘల్ ఎంపరర్ ఆర్డర్ తోటి, ఫర్మానా తోటి. సో ఆ విధంగా మరి మీర్ జాఫర్ తీసుకొచ్చుకున్నారు. మీర్ జాఫర్ పప్పెట్గా చేశారు. మీర్ జాఫర్ తర్వాత మీర్ జాఫర్ కొంతకాలానికి చనిపోయినాడు. తర్వాత మీర్ జాఫర్ యొక్క కొడుకు యొక్క తనయుడిని నామినల్ రూలర్గా చేసి అధికారం అంతా వాళ్ళ చెప్పు చేతిలో తీసుకున్నారు. దివానీ రైట్స్ మరి డిప్యూటీ దివాన్ లేదా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అపాయింట్ చేసే యొక్క పవర్ వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంచుకున్నారు. ఆ విధంగా మరి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మరి ఈ విధంగా తమ యొక్క బెంగాల్ యొక్క పరిపాలన, రెవెన్యూ, ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మొత్తం వాళ్ళ చేతిలో ఉంచుకున్నారు. కానీ ఓన్లీ నామినల్ అధికారాన్ని మాత్రం మిరాన్ యొక్క సన్ నాజిముద్దౌలాకు చెప్పారు. ఓన్లీ నామినల్ పవర్. సో ఈ విధంగా ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మరి బెంగాల్లో తన రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని నెలకొల్పింది. ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్గా తన చేతిలోకి తీసుకోవటమే కాకుండా మరి అడ్మినిస్ట్రేషన్ వ్యవహారాలు నడిపేటువంటి యొక్క దివాను, డిప్యూటీ దివాను, అఫీషియల్స్ వాళ్ళు అపాయింట్ చేసినటువంటి యొక్క వాళ్ళ కోరిక మేరకు అపాయింట్ చేసినటువంటి అఫీషియల్ తోటి బెంగాల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తమ గుప్పిట్లోకి తీసుకున్నారు. ఆ విధంగా మరి ఫైనాన్షియల్, రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని బెంగాల్ యొక్క
బెంగాల్ ప్రెసిడెన్సీ రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ చేతుల్లోకి తీసుకోవటం జరిగింది. ఆ విధంగా బెంగాల్ రిచ్నెస్, బెంగాల్ అనేది బాగా సారవంతమైనది, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ కూడా బాగా పేరొందినటువంటిది, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్కు, వర్తక వ్యాపారానికి కూడా బాగా పంటలు పండేటువంటి యొక్క ఏరియా, షుగర్ కేన్, కాటన్ టెక్స్టైల్స్, మరి పంటలు, మరి ఇంకా ఇండిగో, మరి మిగతా ఎన్నో పంటలు బాగా ప్రసిద్ధి, ఫెర్టైల్ ల్యాండ్, డెల్టా సాయిల్ ఉన్నటువంటి బెంగాల్ ప్రాంతం యొక్క రిచ్ రీసోర్సెస్, రిచ్ కమర్షియల్ ట్రేడింగ్ వసతులు ఉన్నటువంటి వసతులు కలిగి ఉన్నటువంటి యొక్క బెంగాల్ రిచ్నెస్ అనేది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క ఫోర్సెస్ మెయింటైన్ చేయడానికి, సైన్యాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి, వాళ్ళ అధికారాన్ని సుస్థిరం చేసుకోవడానికి దోహదపడింది. ఈ విధంగా బెంగాల్లో 1757 ప్లాసీ యుద్ధము నుంచి 1764 మరి బొక్సర్ యుద్ధం 1765 మొత్తం దివానీ, ఈ ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, డబుల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ బెంగాల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి నామినల్ పవర్ అంతా కూడా రాజు నవాబ్కి ఇచ్చి, మిగతా పవర్ అంతా అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, మొత్తం అధికారాన్ని అంతా కూడా తమ చెప్పు చేతుల్లోకి తీసుకోవటం జరిగింది. ఆ విధంగా కలోనియల్ పవర్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ బెంగాల్ ఇన్ బిట్వీన్ 1757 to 1765. ఈ మధ్య ఈ రెండు యుద్ధాలు, ముఖ్యమైన యుద్ధాలు, కలోనియల్ పవర్ బెంగాల్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి తోడ్పడినటువంటి రెండు యుద్ధాలు. ఒకటి బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ, రెండవది బ్యాటిల్ ఆఫ్ బొక్సర్ యుద్ధం. ఈ రెండు యుద్ధాలతోటి ఇంగ్లీష్ కంపెనీ పైచేయి అయిపోయింది. ఆ విధంగా ఇంగ్లీష్ కంపెనీ సుప్రమసీ ఇన్ పొలిటికల్, ఫైనాన్షియల్, ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ బెంగాల్. ఆ విధంగా బెంగాల్లో కలోనియల్ పవర్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగింది ఎవరు? ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. మరి దీని మీద వివిధ రకాల ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఏంటి అంటే, వివిధ రకాల ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. ఈ బెంగాల్ నవాబులు యొక్క అధికారాన్ని కోల్పోవడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే, సిరాజుద్దౌలా యారగంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, యారగంట్ బిహేవియర్, మిగతా వాళ్ళను కలుపుకోకుండా తమకు వ్యతిరేకులను తమ యొక్క సిరాజుద్దౌలా యారగన్స్ తోటి తమకు వ్యతిరేకుల వర్గాన్ని తయారు చేసుకున్నాడు. ఇది సిరాజుద్దౌలా. అది కాకుండా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కూడా మరి ఇది మొఘల్ రాజు ఇచ్చిన ఫర్మాను అడ్డుపెట్టుకొని మరి కంపెనీ అఫీషియల్స్ సొంత వ్యాపారం చేసుకుంటూ బెంగాల్ నవాబులకు మరి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి మధ్యలో పొరపచ్చాలు వచ్చేటట్టు చేశారు. ఎవరు? ఈ యొక్క ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అఫీషియల్స్. ప్రైవేట్ ట్రేడ్, ఏ ట్యాక్స్ కట్టకుండా ఫ్రీగా ట్రేడ్ చేయటం, అది వాళ్ళ మధ్యలో తేడా. బెంగాల్ నవాబుకు, సిరాజుద్దౌలాకు కంపెనీకి మధ్యలో జగడానికి ఆజ్యం పోసింది. ఈ విధంగా కుట్రదారులు సిరాజుద్దౌలా యొక్క తలబిరుసుతనం, ఆరగన్స్ తోటి కొంతమంది వ్యతిరేకులు చేసుకున్నాడు. ఆ వ్యతిరేకులే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఈ యొక్క చేతులు కలిపి అతన్ని దిగిపోవడానికి, అతన్ని చంపబడడానికి, దిగిపోవడానికి, ప్లాసీతో చంపబడడానికి, అతని యొక్క నవాబ్గిరిని తీసేసి వేరే నవాబులు చేయడానికి దోహదం చేసింది. ఎవరు? మీ సిరాజుద్దౌలాను తీసేసి మీర్ జాఫర్, కుట్రదారుల్లో ఒకడైన మీర్ జాఫర్కు మరి పట్టం కట్టారు ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ.
నవాబును చేయగలిగారు, రీప్లేస్ చేయగలిగారు నవాబు. సో అది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క డిప్లొమసీ, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క తలబిరుస్తనం, మరి సిరాజుద్దౌలా యొక్క తలబిరుస్తనం రెండు కూడా ఈ రెండు మరి ఈ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి బాగా ప్లస్ అయిపోయింది. ప్లస్ అయిపోయి యుద్ధం ప్లాసీ యుద్ధం జరగక ముందే కుట్రదారులు సిరాజుద్దౌలాను ఓడించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు, వ్యతిరేక వర్గం అన్ని చేతులు కలిపి అన్ని ప్రయత్నాలు జరిగాయి. అంటే దీన్ని బట్టి ఏంటంటే యుద్ధం జరగక ముందే ఈ సిరాజుద్దౌలాను దిగిపోయేంత ప్రయత్నాలు జరిగినాయి. కానీ అల్టిమేట్గా సిరాజుద్దౌలా మరి యుద్ధం చేశాడు, ప్లాసీ యుద్ధం. ఆ యుద్ధంలో ఓడింపబడి చంపబడ్డాడు. ఇది మరి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క ఫస్ట్ మెట్రికింగ్. ఏది దేనివల్ల? కుట్రదారుల వల్ల. కుట్రదారులు అది ఏ విధంగా కుట్రదారులు, ఎందుకు వచ్చిన కుట్రదారులు అంటే, ఒకటి సిరాజుద్దౌలా తలబిరుస్తనం, ఒకటి మొఘల్ ఎంపరర్ యొక్క ఫర్మానాను అడ్డు పెట్టుకొని వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కూడా ఈ నవాబులు లెక్క చేయకుండా కోటలు కట్టడం, కలకట్టాలో మరి ఫోర్టిఫికేషన్ చేయడం, ఆర్ముడు సోల్జర్స్ను పెట్టుకోవడం కోటలు. సో ఈ కోటను కట్టడం తమ రక్షణకని, సో పర్మిషన్ లేకుండా ఈ విధంగా మరి కంపెనీ అఫీషియల్స్, ప్రైవేట్ ట్రేడ్, ఇది అన్నిటి కూడా ఈ యొక్క ఈ ఇద్దరి మధ్యలో బెంగాల్ నవాబు మధ్యలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మధ్యలో కొట్లాటకు దారితీసి అల్టిమేట్గా మరి ఈ బెంగాల్ నవాబు అయినటువంటి సిరాజుద్దౌలాను తొలగించి మీర్ జాఫర్ను పెట్టుకున్నాడు. మీర్ జాఫర్ను పెట్టారు. మీర్ జాఫర్ కంపెనీ అనుకున్నదంతా కూడా ఇవ్వటం మొదలుపెట్టాడు. హెవీ కంపెన్సేషన్ ఇచ్చాడు, కొన్ని ప్రాంతాలు కూడా ఇచ్చాడు. సో ఆ విధంగా మీర్ జాఫర్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి మరి అది అడిగిందల్లా చేస్తారని ఒప్పుకోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా మీర్ జాఫర్ కుట్రదారులలో ఒకటినైనటువంటి మీర్ జాఫర్ను మరి నవాబు చేయగలిగినారు ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. సో కానీ త్వరలోనే మీర్ జాఫర్ గుర్తించాడు ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కంపెన్సేషన్ మరి 3 ప్రాంతాలు ఇవ్వడం, మరి ఫోర్సెస్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఫోర్సెస్కు మరి ఇవ్వటం, ఈ యొక్క భరించరాని యొక్క కంపెన్సేషన్ను, మరి ప్రైవేట్ ట్రేడ్ను ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అఫీషియల్స్ ప్రైవేట్ ట్రేడ్ చేయటం, ప్రైవేట్ వర్తక వ్యాపారం చేయటం, ₹1 కూడా ట్యాక్స్ కట్టకపోవటం, ఈ విధంగా మళ్ళీ మొదలైంది వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో. కానీ ఇదే సమయంలో ఏమైందంటే ఆ మీర్ జాఫర్ తమ యొక్క సైన్యానికి ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చింది కాబట్టి తన యొక్క సైన్యానికి జీతాలు చెల్లించలేకపోయినాడు. దాని చాలా ఏరియర్స్, 1 సంవత్సరానికి పైన ఒక ఏరియర్స్ మొదలైన సైన్యానికి జీతాలు చెల్లించకపోవడం, సైన్యం తిరుగుబాటు చేసింది. సైన్యం ఎప్పుడైతే తిరుగుబాటు చేసిందో ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అఫీషియల్స్ కంపెనీ మరి మీర్ జాఫర్ను స్టెప్ డౌన్, కిందికి దిగమని చెప్పి ఆర్డర్ చేసింది. ఆ విధంగా గత్యంతరం లేక మీర్ జాఫర్ కిందికి దిగాల్సి వచ్చింది. మీర్ జాఫర్ కిందికి దిగిన తర్వాత మరి మీర్ కాసిం సనిల్లా ఆధిపత్యానికి వచ్చాడు. సనిల్లా అతని యొక్క అల్లుడు ఆ సింహాసనం ఇక్కడ. ఇతడు మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువగా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క కోరికలు తీర్చడానికి, ప్రైవేట్ ట్రేడ్ కూడా ఒప్పుకోవడానికి, సో హెవీ కంపెన్సేషన్ గా 3 జిల్లాలను ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నాడు. ఎవరు? మీర్ కాసిం. కానీ ఇది గుర్తించినటువంటి యొక్క మీర్ కాసిం ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ని ఎదుర్కోవడం, మరి డచ్ కంపెనీతో చేతులు కలిపి దీన్ని ఇంకా ఈ కంపెనీ యొక్క అధికారాన్ని తగ్గించాలనుకోవడం, మీర్ కాసిం యొక్క తెలివి నేర్పరితనంతో కంపెనీ అధికారాన్ని ముట్టించాలని చెప్పి ప్రైవేట్ ట్రేడు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆఫీసర్లు చేసేదాన్ని మరి అబాలిష్ చేయాలని దృష్టితోటి చేయడం, ఆ విధంగా పొరపత్యాలు రావడం జరిగింది. మీర్ కాసిం మధ్యలో మళ్ళీ ఈ యొక్క ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆఫీషియల్స్ మధ్యలో ఈ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆఫీషియల్స్ మరి ఏ ట్యాక్స్ పే చేయకుండా సొంత
వర్తక వ్యాపారం, మోనోపొలిని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని చెప్పి వీళ్ళ కంపెనీ ఆశ ఏంటంటే డచ్ కంపెనీని, ఇంగ్లీష్ ఫ్రెంచ్ కంపెనీని, అన్ని కంపెనీలను ఎల్లగొట్టేసి తమ యొక్క ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మోనోపొలిని సాధించాలనే ఒక కంపెనీ ఆశ. ఆ విధంగా కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ పొలిటికల్ ఆధిపత్యాన్ని సాధించాలని కంపెనీ అనుకోవటం, పొలిటికల్ ఆధిపత్యం తమదే ఉండాలని నవాబులు అనుకోవటం, ఈ రెండింటి మధ్య కాంట్రడిక్షన్, కాన్ఫ్లిక్ట్, ఆధిపత్యం తమదే నెలకొనాలని నవాబులు అనుకోవటం, బెంగాల్ నవాబులు అనుకోవటం, ఆధిపత్యం తమదే గెలవాలని ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆఫీషియల్స్ కంపెనీ అనుకోవటం, ఈ రెండింటి మధ్యలో రిలేషన్ స్ట్రెయిన్ రిలేషన్ అయిపోయి మళ్ళీ ఈ యొక్క మీర్ జాఫర్ లాగా ఈ మీర్ కాసిం స్టెప్ డౌన్ కాలేదు, సింహాసనం నవాబ్గిరిని వదిలిపెట్టకుండా ఏం చేసినట్టు ఇతను జట్టు కట్టాడు. ఎవరితోటి? ఔద్ నవాబు ఈ తోటి, మరి మొఘల్ ఎంపరర్ షా ఆలం తోటి, షజావుద్దౌలా ఔద్ నవాబ్ తోటి ఈ మీర్ కాసిం జట్టు కట్టి ఈ ముగ్గురు ఒకవైపు, మరి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఫోర్సెస్ ఇంకొక వైపు ఉండటం జరిగింది. ఆ విధంగా మరి బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్ 1764లో బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్ యుద్ధం జరిగింది. ఆ బక్సర్ యుద్ధంలో మరి ఈ ముగ్గురు ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి వ్యతిరేకంగా జట్టు కట్టినటువంటి యొక్క ఆ విధంగా ఓడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ యొక్క మీర్ కాసిం వెళ్ళిపోయినాడు. మీర్ కాసిం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీర్ జాఫర్ మళ్ళీ ఇన్వైట్ చేశారు. నామినల్ హెడ్ మీర్ జాఫర్గా ఉంచుకొని రియల్ హెడ్ ఎవరయ్యా అంటే రియల్ హెడ్ దివాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత మీర్ జాఫర్ కొద్ది కాలంలో చనిపోయినాడు. మీర్ జాఫర్ తర్వాత మీర్ జాఫర్ యొక్క కొడుకు యొక్క సన్, మిరాన్ యొక్క సన్ నజీర్ నిజాముద్దౌలా అనే నామినల్ రూలర్గా చేసి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మొత్తం తమ పరిపాలన మొదలుపెట్టింది. ఆ విధంగా కంపెనీ మీర్ కాసిం మరి ఔద్ నవాబ్ను, మొఘల్ ఎంపరర్ను ఓడించి మొఘల్ ఎంపరర్ తోటి ఒక ఫర్మానా ఇష్యూ చేసిన మొఘల్ ఎంపరర్ గ్రాంటెడ్ ది బీహార్, బెంగాల్ అండ్ ఒరిస్సా 3 ప్రాంతాలను ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇస్తూ ఈ 3 ప్రాంతాల యొక్క రెవెన్యూ కలెక్షన్ మొత్తాన్ని వాళ్ళకు చెప్పాడు. ఎవరు? మొఘల్ ఎంపరర్ షా ఆలం. సో ఆ విధంగా మొఘల్ ఎంపరర్ షా ఆలం యొక్క ఫర్మానా తోటి వీళ్ళు ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్తో పాటు ఈ యొక్క ఇంటర్నల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కూడా జోక్యం చేసుకొని తమ యొక్క అనుయాయుల్నే దివాన్లుగా, డిప్యూటీ దివాన్లుగా, ఆఫీషియల్స్ అపాయింట్ చేసుకోవడం, మొత్తం పరిపాలన అంతా కూడా తమ హస్తగతం చేసుకున్నారు. అది జరిగినటువంటిది. ఈ విధంగా మరి ఈ అన్నిటి కారణంతో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మరి తమ అధికారాన్ని, బెంగాల్లో తమ అధికారాన్ని సుస్థిరం చేసుకోగలిగింది. సో ఆ విధంగా మరి బెంగాల్లో తమ అధికారాన్ని సుస్థిరం చేసుకొని ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పొలిటికల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా తమ అనుయాయులతో ఇండైరెక్ట్గా తమ అనుయాయులతో పరిపాలించే అధికారం, పరిపాలన హస్తగతం, ఫైనాన్షియల్ పొలిటికల్ పరిపాలన హస్తగతాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకొచ్చుకుంది. ఆ విధంగా కలోనియల్ రూల్ ఆర్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రూల్ established in Bengal in between 1757 to Plassey War to Buxar War 1765 treaty. మొఘల్ నవాబ్ తోటి ట్రీటీ సంధి చేసుకొని 3 జిల్లాల యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ తమ గుప్పెట్లోకి తీసుకొచ్చుకున్నది. మూడు ప్రాంతాలు, బీహార్ అండ్ బెంగాల్, ఒరిస్సా ప్రాంతాల యొక్క రెవెన్యూ కలెక్షన్, ఆ విధంగా నామినల్ రూలర్ను బెంగాల్ నవాబ్ నామినల్ చేసి
పరిపాలన అంతా దివాన్, డిప్యూటీ దివాన్ల చేతుల్లో నుంచి దివాన్లు కూడా ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ చేత అపాయింట్ చేయబడినటువంటి వాళ్ళ కోరిక మేరకే వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ విధంగా పరిపాలన కూడా తమ హస్తగతం చేసుకుంది. ఆ విధంగా పరిపాలనను ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తమ హస్తగతం చేసుకుంది. సో అది మరి ఇంపార్టెన్స్ అండ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ది బ్రిటిష్ సక్సెస్. బ్రిటిష్ వాళ్ళు కలోనియల్ సక్సెస్కు సిగ్నిఫికెంట్ ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే బెంగాల్ యొక్క అధికారం ఎప్పుడైతే మరి ఈ ఫైనాన్షియల్ మళ్ళీ పొలిటికల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పవర్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళ చేతిలో పాస్ అయి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయిందో, ఆ యొక్క బెంగాల్ రిచ్నెస్, బెంగాల్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ రిచ్నెస్ మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా డచ్ వాళ్ళు, ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు, మిగతా వాళ్ళను ఫారినర్ కంపెనీస్ని ఎక్స్పెల్ చేసి ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మోనోపొలీ ఆఫ్ ట్రేడ్ మరి పరిపాలన కూడా తమ హస్తగతంలోకి చేసుకొని మోనోపొలీ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ హస్తగతం చేసుకుంది. అదేవిధంగా పరిపాలన కూడా తమ హస్తగతం చేసుకున్నారు. ఈ విధంగా మరి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తమ యొక్క పరిపాలనను బెంగాల్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోగలిగింది. ఇది మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో మరి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే, ఏం సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి బలమైనటువంటి యొక్క ఏరియా అయినటువంటి బాగా రిచ్ రీసోర్సెస్ ఉన్నటువంటి యొక్క బెంగాల్ ఈ యొక్క ప్రాంతం మరి తమ యొక్క సైన్యానికి సరిపోయినటువంటి ఆహార పదార్థాలు, డబ్బు ఈ బెంగాల్ యొక్క ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ బెంగాల్లో సాధించినటువంటి యొక్క ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పవర్ ద్వారా సమకూర్చుకొని సిద్ధ సైన్యాన్ని రిచ్ బెంగాల్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి సరిపోయినటువంటి సైన్యాన్ని పోషించగలిగి మరి వార్ అండ్ కాంక్వెస్ట్ ద్వారా వారణేస్టింగ్ ద్వారా వచ్చేటప్పటికి వార్ అండ్ కాంక్వెస్ట్ 1765లో రాబర్ట్ క్లైవ్ పోయి వారణేస్టింగ్ గవర్నర్ జనరల్గా వచ్చాడు. వారణేస్టింగ్ గవర్నర్గా వచ్చాడు. వారణేస్టింగ్ పీరియడ్లో మరి వార్ అండ్ కాంక్వెస్ట్ ద్వారా మరి ఈ ప్రాంతాలను, ఇండియా ప్రాంతాలను భారత చేసిన తర్వాత మిగతా భారతదేశాన్ని గెలవడానికి యుద్ధం ద్వారా గెలవడానికి సరిపోయిన సైన్యాన్ని సమకూర్చుకుంది. ఆ సైన్యాన్ని సమకూర్చడానికి తోడ్పడింది ఏంటి అంటే ముఖ్యమైనటువంటిది బెంగాల్ యొక్క రిచ్ రీసోర్సెస్. అదే కాకుండా బెంగాల్ యొక్క ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ప్రసిద్ధి చెందింది బెంగాల్. ఆ విధంగా మోనోపొలీ ఆఫ్ ట్రేడ్, రిచ్ రీసోర్సెస్ యూజ్డ్ ఫర్ ది మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఆర్మీ. ఈ విధంగా మరి ఈ బెంగాల్ యొక్క అధికారం భారతదేశంలో మొత్తంలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తమ అధికారాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి వారణేస్టింగ్ పీరియడ్లో పునాదులు వేయబడ్డాయి. రాబర్ట్ క్లైవ్ పీరియడ్లో వేసినటువంటి యొక్క బెంగాల్లో తమ ఆధిపత్యాన్ని నెలకొల్పడానికి రాబర్ట్ క్లైవ్ ఎట్లయితే 2 సార్లు గవర్నర్గా వచ్చి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ గవర్నర్గా వచ్చి బెంగాల్లో తన సుప్రమసీని ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సుప్రమసీని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే ఎవరు? రాబర్ట్ క్లైవ్. వారణేస్టింగ్ మాత్రం బెంగాల్ బేస్గా మొత్తం భారతదేశాన్ని అంతా కూడా బెంగాల్ రీసోర్సెస్ను, బెంగాల్ పరిపాలన తమ ఆధీనంలోకి వచ్చిన బెంగాల్ రీసోర్సెస్ను యూజ్ చేసుకొని తమ సైన్యానికి సరిపోయిన సైన్యాన్ని సమకూర్చుకొని భారతదేశం మొత్తాన్ని తమ గుప్పిట్లోకి తీసుకురావడానికి పునాది వేసినటువంటి వాడు వారణేస్టింగ్. ఆ విధంగా 1765లో వారణేస్టింగ్ బెంగాల్ గవర్నర్గా వచ్చాడు. ఆ విధంగా మరి వారణేస్టింగ్ భారతదేశంలో వార్ అండ్ కాంక్వెస్ట్
యుద్ధము మరి ప్రాంతాలను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకొచ్చేటువంటి పాలసీ ద్వారా భారతదేశంలో వివిధ ఒక ప్రాంతం తర్వాత ఒక ప్రాంతాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది కలోనియల్ పవర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ బెంగాల్. ఆ బేస్ మీద ఇండియాలో కూడా కలోనియల్ పవర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి పునాదులు ఏర్పడ్డాయి. ఇది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి యొక్క ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ కలోనియల్ పవర్ యూనిట్ నెంబర్ 3. యూనిట్ నెంబర్ కలోనియల్ పవర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ బెంగాల్ అండ్ ఆ పునాది మీద ఇండియాలో వాళ్ళ యొక్క బ్రిటిష్ కలోనియల్ పవర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి తోడ్పడింది అని ఇది ఈ విధంగా కలోనియల్ పవర్ను మన బెంగాల్లో ఇండియాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఎవరు? బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. అది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో ఇది డిస్కస్ చేస్తున్నాం.
Good afternoon to all. আজি মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ BESC 132 ইউনিট নম্বৰ 6 য'ত লিখা আছে প্ৰি প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন এণ্ড এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম। আজিৰ এই পাঠটো আপোনালোকৰ বাবে সম্পূৰ্ণ নতুন, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এই প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ গুৰুত্ব আমাৰ সংবিধানে দিয়া গুৰুত্বসমূহ যিহেতু আমাৰ বহু প্ৰকাৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ দিছে, তাৰ ভিত্তিত প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ গুৰুত্ব আৰু ইয়াৰ যিখিনি আমি প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা বিকাশৰ কাৰণে যিবিলাক আমি দিক নিৰ্দেশনা ল'ম তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিয়ে আজি প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে 1947 চনৰ 15 আগষ্টত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই যেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে আৰু 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ দিনাখন যেতিয়া আমাৰ সংবিধানখনৰ খচৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলে, তেতিয়াই কোৱা হৈছিলে যে আমাৰ ভাৰতীয়সকলক আমি শিক্ষিত কৰিব লাগিব। আমাৰ ভাৰতীয়সকলক আমি শিক্ষিত কৰি তুলিবলৈ হ'লে পোনপ্ৰথমতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিক কি হ'ব লাগিব? শিক্ষিত হ'ব লাগিব। যিহেতু আমাৰ ব্ৰিটিছসকলে এটা বিশাল সময় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক শাসনভাৰ লৈছিলে আৰু সেই শাসনৰ অৰ্থ আছিলে তেওঁলোকে ইয়াতে আমাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে যিকোনো কাম কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ নিজৰ দেশ চহকী কৰা, কিন্তু সেই সময়ত আমাৰ ভাৰতীয়সকলক আমাৰ শিক্ষিত কৰিব পৰা আমি নাছিলোঁ। ভাৰতীয়সকলক শিক্ষিত কৰিবলৈ হ'লে ভাৰত স্বাধীনতাৰ পিছত আমাৰ সংবিধানে এক বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে আৰু এই গুৰুত্বৰ ভিত্তিতে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত নতুন নতুন কিছুমান আমাৰ দফা বা আৰ্টিকল, আমাৰ এই আৰ্টিকলবিলাকত কিছুমান বিষয়বস্তু সংমিষ্ট কৰা থাকিল কিদৰে আমি প্ৰাথমিক শিক্ষা বিকশিত কৰিম। কিন্তু প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিকাশ সাধনৰ আগত আমাৰ আকৌ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। গতিকে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ বিষয়বস্তুবিলাক জানিব লাগিব। কিন্তু আমি জানিব লাগিব যে যদি ভাৰতীয়সকল শিক্ষিত নহয় আমাৰ দেশৰ, তেতিয়া কোনোদিনেই আমাৰ কি নহ'ব? অৰ্থনৈতিক দিশত বা ৰাজনৈতিক দিশত বা সামাজিক দিশত আমাৰ উন্নীতকৰণ নহ'ব। কিন্তু আমাৰ যিহেতু শিক্ষা ব্যৱস্থাই হৈছে কি এটা মূল বিষয়বস্তু, আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ কিয় গোটেই পৃথিৱীতে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো হৈছে মূল ৱেপন্স। সেইবাবে আমাৰ নেলছন মেণ্ডেলাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁ এটা কোটেশ্যন দিছিলে, তেওঁ এটা উক্তি আগবঢ়াইছিলে। এই উক্তিটো হৈছে এডুকেশ্যন ইজ দ্য মোষ্ট পাৱাৰফুল ৱেপন which you can use to change the world. আমি আমাৰ পৃথিৱীখনক পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ হ'লে আমি শিক্ষাক কি কৰিব লাগিব? অস্ত্ৰ হিচাপে ল'ব লাগিব। অৰ্থাৎ শিক্ষা হৈছে এটা শক্তিশালী অস্ত্ৰ যাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ পৃথিৱীখন কি কৰিব পাৰোঁ? পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ। এইষাৰ কথা কোনে কৈছিলে? নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছিলে যে এডুকেশ্যন ইজ দ্য মোষ্ট পাৱাৰফুল ৱেপন which you can use to change the world. গতিকে এই কথাত বা উক্তিটোৰ ভিত্তিতে গোটেই পৃথিৱীতে আমাৰ বিয়পি পৰা এই বিশাল উক্তিটোৱে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কি কৰিছিলে? প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিলে। অৰ্থাৎ আমাৰ এই প্ৰভাৱ বিস্তাৰৰ ভূমিকাতেই আমি যিহেতু আমি শিক্ষা ল'বই লাগিব, শিক্ষাই যিহেতু আমাৰ দেশৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে, আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখন পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে, গতিকে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা লাগিব। গতিকে এই শিক্ষা ব্যৱস্থা ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম? যিহেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন এটা বিশাল সাম্ৰাজ্য ব্ৰিটিছসকলৰ অধীনত আছিলে, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিলে। গতিকে তেওঁলোকৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিহেতু আমাৰ ভাৰতীয়সকলক শিক্ষিত কৰাটো উদ্দেশ্য নাছিলে, গতিকে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ খচৰা প্ৰস্তুত হোৱাৰ পিছত আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা আমি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, এই বিষয়টোৱে মই আলোচনা আজি কৰিবলৈ লৈছোঁ। গতিকে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিয়ে আমাক আঙুলিয়াই দিছে। গতিকে আমাৰ যি মিড ডে মিল, আমাৰ যি দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ ব্যৱস্থা, ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমেৰী এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন, DPEP, ইতিমধ্যে আমাৰ বহুতো প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিষয়ে কৈছে। আৰু তাৰপিছতো আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন, সৰ্বশিক্ষা অভিযান, ইতিমধ্যে আপোনালোকক আগৰ ক্লাছবিলাকত মই এইটো বিষয়ে পঢ়াই গৈছোঁ। গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি পেলাই আজিৰ পাঠটো মই আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া ভাৰতৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা অৰ্থাৎ প্ৰি প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া,
এতিয়া ভাৰতৰ প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা বুলি ক'লে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষা হয় ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা বা অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হয় প্ৰথমটোৱে হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ যিমান প্ৰি প্ৰাইমেৰী স্কুল আছে এই হয়তো সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় আপোনালোকে ইতিমধ্যে বৰ্তমান সময়ত দেখাই পাইছে কিডজি স্কুল মাৰিয়া মন্টেছৰী স্কুল কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ স্কুল বিলাকৰ প্ৰি প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন শিক্ষা ব্যৱস্থা দিয়া হয় আৰু যিবিলাক অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে যিটো ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় অৰ্থাৎ এই অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহতো আমাৰ শিশুসকলক উলিয়াই অনা হয় আৰু প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ আগত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় গতিকে প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে প্ৰাথমিক শিক্ষা মজবুত কৰা হয় গতিকে প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষা তেওঁলোকে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ল'ব লগা পূৰ্ব আভাসসমূহ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে গতিকে প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ অংগনবাদী প্ৰণালীয়ে ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত মাতৃ আৰু নৱজাতকৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সফলতাৰে কাম কৰিছে ইতিমধ্যে আমাৰ যিখিনি প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষা আছে প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ এই অংগনবাদী যিটো আমাৰ প্ৰণালী আছে এই অংগনবাদী প্ৰণালীয়ে কিন্তু ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত মাতৃসকলে কিদৰে ল'ৰা-ছোৱালীক পৰিচালনা কৰিব মাতৃসকলে ল'ৰা-ছোৱালীক কিদৰে চাফ-চিকুণ কৰি ৰাখিব তেওঁলোকে ল'ৰা-ছোৱালীক কিদৰে তদাৰক কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে বহুতো আমাৰ কি হয় মিটিং কিছুমান হয় আমাৰ আলোচনা চক্ৰ হয় আৰু নৱজাতকক এটা শিশুক এটা সৰু বাচ্চাক জন্মৰ পিছতে কি ধৰণে তদাৰক কৰিব লাগে স্বাস্থ্য সেৱাৰ লগত জড়িত কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আমাৰ সফলতাৰে কাম কৰা হৈছে অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহৰ জৰিয়তে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিবিলাক ইচিচি কেন্দ্ৰসমূহ আছে ইচিচি অৰ্থাৎ আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ কেন্দ্ৰসমূহ আছে তাৰ আণ্ডাৰত আমাৰ আৰু কিছুমান প্ৰাক-প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ আছে গতিকে আমাৰ ইচিচি কেন্দ্ৰসমূহৰ জৰিয়তেও কি কৰা হৈছে কিছুমান প্ৰাক-প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে আমাৰ সংলগ্ন হৈ থকা আমি দেখা পাওঁ গতিকে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট পৰিমাণে আছে যিসমূহ আমাৰ ভাৰতীয় আমাৰ প্ৰাক-প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ আমাৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা বা অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা কি হয় পৰিচালিত হয় ইয়াৰ পিছত আমি জানিব বিচাৰিছো যে আমাৰ এই প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষাৰনো আমাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি যি বৈশিষ্ট্যই আমাক কি কৰিছে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিষয়ে আমাৰ বহুতো কথা উনুকিয়াই দিছে ইয়াৰ প্ৰথমটো বৈশিষ্ট্য হৈছে the characteristics of the pre-primary education গতিকে আমাৰ প্ৰাক-প্ৰাথমিক স্কুলৰ বা বিদ্যালয়ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি প্ৰথমটো বৈশিষ্ট্য হৈছে ভাৰতত অনিয়ন্ত্ৰিত খণ্ড অৰ্থাৎ আনৰেগুলেটেড সেক্টৰ ইন ইণ্ডিয়া এতিয়া আমাৰ ভাৰতত যিমানবিলাক আমাৰ প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষা আছে এই প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰিত আমাৰ গাইডলাইন নাই অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ আমাৰ ৰুলছ বা ৰেগুলেশনছ নাই যে এনেকুৱা ভিত্তিতহে নীতি নিয়মৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়ম আমাৰ নাই যিটো আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষা অনিয়ন্ত্ৰিত খণ্ডতহে আমাৰ কি হৈ আছে চলি আছে ইয়াত কোনো নিয়ন্ত্ৰিত ব্যৱস্থা নাই যে আমি কোনো এটা নিয়ন্ত্ৰিত ৰুলছৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত নীতি নিয়মৰ দ্বাৰা আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি কি কৰিম টনকিয়াল কৰিম ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ দ্বিতীয়তে আছে যে আমি কি কৰিব লাগিব 3 পৰা 6 বছৰৰ শিশুক সমৰ্থন কৰিব লাগিব আৰু যত্নৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি 3 বছৰৰ পৰা 6 বছৰীয়া শিশুসকলক আমি কি কৰিব লাগিব আমি এই প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমাৰ অংগনবাদী বা অন্যান্য ধৰণৰ প্ৰাক-প্ৰাথমিক স্কুলত আমি কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰিব লাগিব এইটো এটা দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আৰু তেওঁলোকক যত্ন লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ইয়াৰ তৃতীয়টো বৈশিষ্ট্য হৈছে যে সৰ্বাধিক বিকাশ অৰ্থাৎ সৰ্বাঙ্গীন বিকাশ অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেন্ট অৰ্থাৎ প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা হৈছে এনেকুৱা এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা যাৰ জৰিয়তে শিশুসকলক আমি কি কৰিব পাৰো সৰ্বতোপকাৰে বিকাশ সাধনৰ আমি ব্যৱস্থা হাতত ল'ব পাৰো আৰু এইটো ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমাৰ শিশুসকলক কি কৰা হয় সকলো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰয়োজনসমূহৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰো বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ আগমুহূৰ্ততে আমি কি কৰিব পাৰো জানিব পাৰো আৰু ইয়াৰ ভিত্তিতে আমি গোটেইখিনি শিশু কণ শিশু সৰ্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব পাৰো
ইয়াৰ চতুৰ্থটো বৈশিষ্ট্য হৈছে যে আবেগিক যোগাযোগ আৰু সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি অৰ্থাৎ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ অন্য এটা আমাৰ বৈশিষ্ট্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আবেগিক যোগাযোগ আৰু সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো আমাৰ সামাজিক যিটো ইণ্টাৰেকশ্যন হয় সমাজৰ মাজত যিটো আমি সহযোগ স্থাপন হয় এই সহযোগ স্থাপনৰ মূল আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে বা মূল গুৰুত্বটোৱে হৈছে যে আমাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি কি কৰিব লাগিব উন্নীতকৰণ কৰিব লাগিব গতিকে আমি শিশুসকলক যিকোনো কথা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইন্টাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব বা চিলড্ৰেন সকলৰ তেওঁলোকৰ বয়স অনুযায়ী আমি কি কৰিব লাগিব সোশিয়েলি আমি বা সামাজিকৰণ কৰি তোলাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব তাৰ উপৰিও এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি আবেগিক যোগাযোগ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাজত খেলা ধূলাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব নাচ গানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব তেওঁলোকক বিভিন্ন সাধু কথাৰ মাধ্যমেৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি প্ৰাত সভা বা প্ৰাত প্ৰাৰ্থনাৰ জৰিয়তে আমি ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ মাজত এক আবেগিক যোগাযোগ আৰু সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব এইটো এটা হৈছে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য তাৰ পৰৱৰ্তী বৈশিষ্ট্যটো হৈছে অভিভাৱক আৰু অন্যান্য যত্নলৌতাসকলক সমৰ্থন কৰক গতিকে যিসকল অভিভাৱক আছে এই অভিভাৱকসকল আৰু অন্যান্য যত্নলৌতাসকলক সমৰ্থন কৰিব লাগিব যিসকল অভিভাৱকে তেওঁলোকৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ঘৰত আমাৰ সমভাৱে যত্ন ল'ব লাগিব আৰু যিসকল অন্যান্য ধৰণৰ আমাৰ ছুপাৰভাইজাৰ আছে অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহত বা অন্যান্য শিক্ষাগুৰুসকল আছে যিবিলাক মণ্টেছৰী স্কুল আছে কিডজি স্কুল আছে এনেকুৱা ধৰণৰ স্কুলবিলাকত যিসকলে সহায়িকা কৰে তেওঁলোকক যত্নলৌতাসকলক সমৰ্থন কৰাটো অতিকৈ দৰকাৰ এইকেইটাই হৈছে আমাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ মুখ্য বৈশিষ্ট্য যে ভাৰতৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰিত নীতি নিয়ম নাই কোনো এনেকুৱা ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন নাই যে এই নিয়ন্ত্ৰিত নীতি নিয়মৰ দ্বাৰাই প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা চলিব গতিকে ভাৰতৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা হৈছে এটা অনিয়ন্ত্ৰিত খণ্ডত চলা এটা বিশেষ ব্যৱস্থা 2 নম্বৰটো হৈছে 3 পৰা 6 বছৰীয়া শিশুসকলক আমি প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সমৰ্থন কৰিব লাগিব তেওঁলোকক যত্ন কৰিব লাগিব 3 নম্বৰটো হৈছে আমি সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধনৰ কাৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব তাৰ বাবে আমি খেলা ধূলা নাচ গান বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাতঃসভা প্ৰাত প্ৰাৰ্থনা ইত্যাদিৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমি বিদ্যালয়ৰ থকা অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত যিটো আবেগিক যোগাযোগ থাকে তেওঁলোকৰ মাজত যিটো সামাজিক দক্ষতা থাকে এই দক্ষতাটোৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু শেষৰটো হৈছে যে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক ঘৰুৱাভাৱে তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলে বা তেওঁলোকক স্কুললৈ পঠিয়াওঁতে অন্যান্য যিবিলাক যত্নলৌতাসকল আছে এই যত্নলৌতাসকলেও কি কৰিব লাগিব সমৰ্থন কৰিব লাগিব গতিকে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে গতিকে এই গুৰুত্বৰ ভিত্তিত কৰি পেলাই আমাৰ কি কৰা হৈছে আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আমাৰ হাতত উলিয়াই দিছে গতিকে এই বৈশিষ্ট্যকেইটা মই আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিলো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কিমানখিনি আমাৰ প্ৰকাৰৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ৰুৰেল আৰু আৰবান এৰিয়াজত এই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ যিসমূহ অনুষ্ঠান আছে এই অনুষ্ঠানসমূহ আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চল আৰু চহৰ অঞ্চলৰ মাজত সম্পূৰ্ণ বেলেগ আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ অনুষ্ঠানসমূহৰ লগত প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ লগত আৰবান আমাৰ যিবোৰ চহৰ অঞ্চল আছে এই অঞ্চলসমূহৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ বিষয়বস্তু আমাৰ বেলেগ গতিকে মই আপোনালোকক এই বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিষয়ে মই কম এতিয়া প্ৰথমটো আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে তেওঁলোকৰ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজন অনুসৰি পূৰণ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ গতিকে ভাৰতৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে আমাৰ বয়স অনুযায়ী 0 জন্মৰ পৰা 6 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ সাধাৰণতে আৱৰি লোৱা হয় বা ধৰি লোৱা হয় আৰু সেইটো ৰেস্পেক্টিভ দিশতে আমাৰ কি কৰা হয় বৈশিষ্ট্যসমূহ আমাৰ আগবঢ়াই নিয়া হয় যদি আমি কওঁ
যদি আমি কওঁ যে জন্মৰ পৰা 1 বছৰলৈকে আমাৰ কি কৰা হয় তেওঁলোকৰ কিছুমান প্ৰয়োজন থাকে জন্মৰ পৰা 1 বছৰলৈ তেওঁলোকৰ কিছুমান প্ৰয়োজন থাকে আৰু এই প্ৰয়োজনৰ ভিত্তিতে কি কৰা হয় প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নিম্নলিখিত দিকসমূহ হৈছে বা প্ৰকাৰসমূহ হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান প্ৰথমটো হৈছে বালবাদী কেন্দ্ৰ যত মুঠ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত গ্ৰাম্য আৰু চহৰ অঞ্চলৰ সংখ্যা হৈছে 30,436 খন অঙ্গনবাদী কেন্দ্ৰ হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত মুঠ 5,91,633 খন আকৌ প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হৈছে মুঠ আমাৰ 10,237 খন গতিকে মই এতিয়া প্ৰকাৰকেইটা কলো আমাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানৰ আমাৰ প্ৰকাৰকেইটা হৈছে বালবাদী কেন্দ্ৰ অঙ্গনবাদী কেন্দ্ৰ আৰু প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় গতিকে বালবাদী কেন্দ্ৰৰ মুঠ সংখ্যাটো হল কিমান 30,436 অঙ্গনবাদী কেন্দ্ৰৰ মুঠ সংখ্যা হৈছে 5,91,632 খন আকৌ প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ মুঠ সংখ্যা হৈছে কিমান 10,237 খন গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ প্ৰকাৰ গতিকে এই প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ আকৌ সদায় শূন্যৰ পৰা অৰ্থাৎ জন্মৰ পৰা 6 বছৰৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় আৰু তাৰ ভিত্তিত কিছুমান প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে আমাৰ চিন্তা কৰা যায় গতিকে জন্মৰ পৰা 1 বছৰলৈকে ইয়াৰ মৌলিক প্ৰয়োজনসমূহ আমাৰ হৈছে কি যে শাৰীৰিক বিপদৰ পৰা মুক্ত কৰা অৰ্থাৎ বাচ্চা এটা জন্মগ্ৰহণ কৰিয়ে তেওঁলোকে যেহেতু অসহায় অৱস্থাত থাকে গতিকে তেওঁলোকক যিকোনো বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ অভিভাৱক বা নাৰ্ছ বা বিভিন্ন কেন্দ্ৰসমূহৰ অঙ্গনবাদী কেন্দ্ৰসমূহৰ লগত থকা জড়িত কৰ্মচাৰীসকলে কি কৰিব লাগিব সহায় কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যেহেতু কথা কব নোৱাৰে তেওঁলোকে অবুধ বালক বা বালিকা এই ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক শাৰীৰিক বিপদৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাটো হৈছে এটা মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ ভিত্তিত পৰে দ্বিতীয়টো হৈছে যে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব আমি বিভিন্ন বিষয়বস্তু খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব এডিকুৱেট আমি নিউট্ৰিচন দিব লাগিব পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ তেওঁলোকৰ গুণগত মানদণ্ডৰ খাদ্য ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো হৈছে যে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ স্বাস্থ্য সেৱা তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য সেৱা যথেষ্ট মানৰ আমি উন্নতকৰণ কৰিব লাগিব কাৰণ সেই সময়ত যেহেতু বাচ্চাটোৱে একো কথা ক'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে ভালকে বুজি পোৱা নোৱাৰে যোগাযোগ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ এটাই ভাষা থাকে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত কান্দোনৰ মাধ্যমৰে তেওঁলোকৰ যিখিনি বস্তু তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে গতিকে সেই সময়তে আমি কি কৰিব লাগিব পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ ব্যৱস্থা আমি হাতত ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে প্ৰাপ্তবয়স্ক এজনৰ সৈতে সংলগ্ন অৰ্থাৎ যিবিলাক বাচ্চা আছে যিবিলাকৰ জন্ম 1 বছৰৰ পৰাই প্ৰাপ্তবয়স্ক এজন বয়সীয়াল ব্যক্তিৰ লগত আমি সংলগ্ন কৰাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি দিব লাগিব গতিকে এই বয়সীয়াল ব্যক্তিজনে যাতে এই শিশুটোৰ বিভিন্ন বিষয়ত কি কৰিব পাৰে তদাৰক কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় নিডছটো হৈছে যে মটৰ আৰু সংবেদনশীল উদ্দীপনা অৰ্থাৎ মটৰ যেটো আমাৰ মুভমেন্ট থাকে আমাৰ যেটো শাৰীৰিক চলন ফুৰণ থাকে বা সংবেদন তেওঁলোক কানেৰে আমাৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় যাক আমি কি কওঁ 5 সেন্স অৰ্গানছ বুলি কওঁ গতিকে এই সংবেদনশীলৰ যেটো উদ্দীপনা যে তেওঁ ভালকে চকুৰে দেখিছে না নাই বাচ্চাটোৱে ভালকে কানেৰে শুনে না নাই গতিকে নাকেৰে ভালকে গুণ লব পাৰে নে নোৱাৰে খাওঁতে জিভাৰ তেওঁৰ কিবা অসুবিধা হয় নেকি তেওঁৰ স্কিনৰ তেওঁৰ সচেতন আছে নে নাই এনেকুৱা ধৰণৰ যেটো সংবেদনশীল উদ্দীপনা এই উদ্দীপনাৰ বিষয়ে আমাৰ জানিব পৰা যায় মটৰ আৰু সংবেদনশীল উদ্দীপনা ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ পৰ্যাপ্ত ভাষা উদ্দীপনা অৰ্থাৎ কোনটো ভাষাৰে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰুৱা পৰিবেশৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব এই বিষয়ে আমি তদাৰক কৰিব লাগিব মাতৃভাষাৰ জৰিয়তে উদাহৰণ স্বৰূপে জানিবা এটা অসমীয়া পৰিয়ালত এটা বাচ্চা জন্ম পাইছে সেই বাচ্চাটোৰ আমি এবছৰ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল বা যোগাযোগৰ যেটো মাধ্যম এই মাধ্যমটো মা আখৰেৰে আমাৰ সাধাৰণতে কি হয় আৰম্ভ হয় গতিকে আমাৰ যেটো ভাষা প্ৰত্যেকটো আমাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰত্যেকটো জাতি জনজাতিৰ যেটো নিজস্ব ভাষা এই পৰ্যাপ্ত ভাষা উদ্দীপনাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব এইখিনি হৈছে আমাৰ কি আমাৰ এট টাইপস
অৰ্থাৎ 0ৰ পৰা 0ৰ পৰা 6 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী অৰ্থাৎ এবছৰৰ পৰা আমাৰ 6 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰথমটো আমাৰ কি বিশেষ প্ৰয়োজন আমাৰ কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এবছৰৰ পৰা 3 বছৰলৈকে এবছৰৰ পৰা 3 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় আমাৰ প্ৰয়োজনসমূহ কি হ'ব পাৰে 1ৰ পৰা 3 বছৰলৈকে 1ৰ পৰা 3 বছৰলৈকে আমাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী থাকে সেইখিনি সাধাৰণতে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে উপযুক্ত তেওঁলোকৰ বয়স এই বয়সত তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰয়োজন বিচাৰে বা প্ৰয়োজনৰ দৰকাৰ এই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমটো প্ৰয়োজনে হৈছে যে মটৰ ভাষা আৰু চিন্তা কৰাৰ দক্ষতা প্ৰাপ্ত কৰাত সমৰ্থন অৰ্থাৎ তেওঁলোকক আমি কি কৰিব লাগিব যিটো চাল চলন তেওঁলোকৰ যিটো ল্যাঙ্গুৱেজ বা তেওঁলোকৰ যিটো ভাৱনা বা চিন্তা কৰাৰ যিটো স্কিল বা কৌশল তাক আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে কি কৰিব লাগিব সমৰ্থন কৰিব লাগিব তৃতীয়টোতে হৈছে যে আমাৰ বিকশিত স্বাধীনতা যে আমাৰ যিটো স্বাধীনতা এই স্বাধীনতাটো আমি কিদৰে বিকাশ সাধন কৰিম তাৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব গতিকে বিকশিত স্বাধীনতা এটা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু গতিকে যিকোনো বিষয়বস্তু এটা স্বাধীনতা যদি নাথাকে সি সম্পূৰ্ণৰূপে শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত হওক বা মানসিক ক্ষেত্ৰত হওক বা বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰত হওক তেওঁলোকে বিকাশ সাধন কৰিব নোৱাৰে গতিকে এইটো এটা হৈছে আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু যে বিকশিত স্বাধীনতা এই স্বাধীনতা লাভ কৰিবলৈ হলে তেওঁলোকৰ জীৱনটো কি হ'ব লাগিব আমি স্বাধীনতাত প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে জীৱনত বিকাশ হোৱা পথসমূহ আমি আগবঢ়াই নিয়াত সহায়ক হ'ব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে আমাৰ তেওঁলোকক আমি আত্মনিয়ন্ত্ৰিত হ'বলৈ শিকাব লাগিব যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যিটো আবেগিক দিক বিশেষকৈ শিশুসকলে আবেগিকভাৱে বৰ এটা নিয়ন্ত্ৰিত নহয় গতিকে তেওঁলোকক আবেগ ৰক্ষা কৰিবলৈ বা আবেগক যাতে আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰো নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব পাৰো তাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁলোকক অকমান যদি আমি গালি ধমকি দিওঁ তেওঁলোকে কান্দি দিয়ে অতি মৰমতো তেওঁলোকে বহুতো লাই পায় গতিকে এইখিনি বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিয়ে তেওঁলোকক আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিব লাগিব কিদৰে তেওঁলোকৰ আবেগিকভাৱে আমি আত্মনিয়ন্ত্ৰিত কৰিব পাৰো তাৰ বিষয়ে আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব গতিকে এই তিনিটা বিষয়বস্তু হৈছে তিনিটা প্ৰয়োজন হৈছে যে বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি 1ৰ পৰা 3 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি কি কৰা হয় সাধাৰণতে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় ইয়াৰ উপৰিও 1ৰ পৰা 3 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকক আমি প্ৰয়োজন দেখা পাওঁ তেওঁলোকে খেলা ধূলা কৰি ভাল পায় প্লেফুল এক্টিভিটিজ তেওঁলোকে খেলা ধূলা কৰি ভাল পায় 1ৰ পৰা 3 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত অন্য এটা বৈশিষ্ট্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁলোকে খেলা ধূলা কৰিবলৈ ভাল পায় অৰ্থাৎ প্লেফুল এক্টিভিটিজো আমি কি কৰিব পাৰো খেলা ধূলাৰ কাৰ্যক্ৰমো আমি ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰো গতিকে তাৰ পিছত হৈছে 3 বছৰৰ পৰা 6 বছৰ বয়সলৈকে গতিকে 3 বছৰৰ পৰা 6 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে কি কৰা হয় আমাৰ নিম্নলিখিত কিছুমান আমি প্ৰয়োজন দেখা পাওঁ তাৰ প্ৰথমটো প্ৰয়োজনে হৈছে যে যিবিলাক তেওঁলোকৰ মটৰ দক্ষতা অৰ্থাৎ চাল চলনৰ যিটো দক্ষতা তাক বিকাশ সাধন কৰাৰ এটা কি কৰা হয় সুযোগ প্ৰদান কৰা হয় গতিকে এই মটৰ দক্ষতাৰ বিকাশ সাধন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুযোগ প্ৰদান কৰা হয় তেওঁলোকক সুযোগ দিয়া হয় আৰু এই সুযোগৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ তেওঁলোকৰ চাল চলনৰ দক্ষতা আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে ভাষাৰ দক্ষতা ব্যাখ্যাকৰণ তেওঁলোকে কিদৰে ভাষা প্ৰয়োগ কৰিব তেওঁলোকে ভাষা কোনটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁলোকৰ মাতৃভাষাৰে কেনেকৈ তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিব পাৰি এই দক্ষতাটোৰ তেওঁলোকক ব্যাখ্যাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা হয় কাৰণ 3 বছৰৰ পৰা 6 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এজনীয়ে কি কৰিব পাৰে প্ৰাথমিক শিক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে গতিকে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পিছত যেহেতু তেওঁলোকে প্ৰাথমিক শিক্ষালৈকে ঢাবলি মেলিব গতিকে আমি ভাষা শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব তেওঁলোকে উপযুক্ত ভাষাৰে তেওঁলোকে শিক্ষা যাতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে আমাৰ সহযোগিতামূলক যিটো শিক্ষা আমি তেওঁলোকক সহযোগ কৰিবলৈ আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়ি আহিব লাগিব তেওঁলোকে কিদৰে কোঅপাৰেচন কৰিব পাৰে ইজন ছাত্ৰৰ লগত এজনী ছাত্ৰী কিদৰে কোঅপাৰেচন কৰিব পাৰে সহযোগিতামূলক তেওঁলোকে মনোভাৱ ৰক্ষা কৰিব পাৰে এই
বিষয়খিনি আমি 3 বছৰৰ পৰা 6 বছৰ বয়সৰ ভিতৰৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি কি কৰিব পাৰো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰো বা তেওঁলোকক এই বিষয়ে আমি জ্ঞান দিব পাৰো গতিকে সহযোগিতা যদি নাথাকে আমাৰ সহায়কমূলক যদি দিক নাথাকে বা তেওঁলোকক যদি আমি শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে এটাৰ পৰা আনটা বিষয়লৈকে আমি শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিব লাগিব বা তাৰ উপৰিও আৰু অন্য এটা বৈশিষ্ট্য আমি দেখা পাওঁ যে পূৰ্ব লিখন আৰু পঢ়াৰ দক্ষতাৰ সৈতে পৰীক্ষা কৰা গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰথমতে আছিল যে ৰিডিং ৰাইটিং এণ্ড এৰিথমেটিক লিখা পঢ়া আৰু গণনা কৰাৰ এটা মাধ্যমৰ জৰিয়তেহে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই গৈছিলে গতিকে আমাৰ যেটো প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ যেটো ভাৰতীয় সংবিধানতো আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দফা বা আৰ্টিকুলত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে যে পূৰ্ব লিখন তেওঁলোকৰ লিখা পঢ়া আগতে যাতে তেওঁলোকে লিখা পঢ়াৰ মাধ্যমটো প্ৰাক-প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে ল'ব পাৰে বা পঢ়াৰ দক্ষতাটো ল'ব পাৰে তাৰ বাবে আমাৰ কি কৰা হ'ব পৰীক্ষা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব গতে ৰিডিং ৰাইটিং এণ্ড এৰিথমেটিক এই তিনিটা বস্তুৱে হ'ব আমাৰ কি মূল বিষয়বস্তু গতিকে আমি দেখা পালো যে ভাৰতৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা সাধাৰণতে আমি 3 প্ৰকাৰে ভাগ কৰিলো আৰু 3 প্ৰকাৰে ভাগ কৰাৰ প্ৰথমটোকে আমি নাম দিছো কি যে বালবাদিছ কেন্দ্ৰ এই বালবাদিছ কেন্দ্ৰ আমাৰ ভাৰতৰ মুঠৰ সংখ্যা কিমান 30,437 খন অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আমাৰ মুঠ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত 5,91,632 খন আকৌ প্ৰাক-প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ মুঠ সংখ্যা হৈছে 10,237 খন গতিকে প্ৰাক-প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যেটো আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা এইটো আমাৰ 0 পৰা 6 বছৰ বয়সলৈকে আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় গতিকে জন্মৰ এবছৰৰ পৰা তেওঁলোকক কিছুমান আমি প্ৰয়োজন আমি উপলব্ধি কৰো বা প্ৰয়োজন কিছুমান থাকে এতিয়া এই প্ৰয়োজন সমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ কি কৰা হয় প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা দিয়া হয় গতিকে এই মৌলিক প্ৰয়োজন কেটা হৈছে যে শাৰীৰিক বিপদৰ পৰা আমি ল'ৰা ছোৱালীক মুক্ত কৰিব লাগিব যিহেতু তেওঁলোকে জন্ম হৈয়ে ভাষা ক'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰে খালি কান্দোনৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে মাতৃ বা পৰিয়ালৰ অন্যান্য ব্যক্তিসকলৰ লগত যোগাযোগ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হয় সেই ক্ষেত্ৰত শিশুটোৱে যিহেতু আননন একোই নাজানে গতিকে শাৰীৰিকভাৱে প্ৰটেকচন দিয়াটো বা শাৰীৰিকভাৱে বিপদৰ পৰা মুক্ত কৰাটোৱে হৈছে এটা পৰিয়ালৰ মূল উদ্দেশ্য ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ তেওঁলোকৰ নিউট্ৰিশন বা উপযোগীমূলক আমি খাদ্য ব্যৱস্থা দিব লাগিব মাকৰ দুগ্ধৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্যান্য পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্যান্য ধৰণৰ নিউট্ৰিয়াছ ফুড বিলাক আমি দিব লাগিব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ আমাৰ স্বাস্থ্য সেৱা ব্যৱস্থা আমাৰ বাহাল থাকিব লাগিব যিহেতু শিশুটোৱে কোনো ধৰণৰ কথা ক'ব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে ভালদৰে শুনিছে না নাই তেওঁলোকে পিছলৈ কথা ক'ব পাৰিব নে নাই তেওঁলোকে শাৰীৰিক কিবা বাধাগ্ৰস্ততা আছে নেকি এইখিনি বিষয়বস্তু উপলব্ধি কৰিবৰ বাবে আমাৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ স্বাস্থ্য সেৱা ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও প্ৰাপ্তবয়স্ক এজনৰ সৈতে সংলগ্ন হ'ব লাগিব যিসকল প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি আছে এই ব্যক্তিসকলৰ লগত আমাৰ কি হ'ব লাগিব সংলগ্ন হ'বৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও মটৰ আৰু সংবেদনশীল উদ্দীপনাৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব দিব লাগিব যিখিনি তেওঁলোকৰ চাল চলনৰ ব্যৱস্থা আছে বা সংবেদনশীলতাৰ মনোভাৱ আছে এই সংবেদনশীল মনোভাৱৰ উদ্দীপনাৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও পৰ্যাপ্ত ভাষা উদ্দীপনা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ভাষা উদ্দীপনা যে তেওঁলোকে কি ভাষা ক'ব যেহেতু তেওঁলোকে এবছৰ হোৱাৰ লগে লগে কিছু ভাষা কি কৰিব পাৰে বিকশিত কৰিব পাৰে বা মা শব্দটোৱে আমাৰ কি হয় আমাৰ মাতৃভাষা অসমীয়াত কি হয় আৰম্ভ হয় লাহে লাহে এটা দুটা কথোপকথন যেহেতু ক'ব পাৰে গতিকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ভাষাৰ উদ্দীপনা আমি দিব লাগিব এই যিখিনি আমাৰ প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ প্ৰকাৰ এই প্ৰকাৰৰ ভিত্তিতে কি কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ তেওঁলোকক ভাগ কৰা হৈছে যে আমি প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা
কি ধৰণে আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম ভাগ কৰিম আৰু তাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনসমূহ কি আমি গতিকে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আকৌ কি কৰিলো একৰ পৰা জন্মৰ পৰা আমি ধৰিলো জন্মৰ পৰা ধৰি পেলাই তেওঁলোকৰ বৈশিষ্ট্য বা প্ৰয়োজনসমূহ বেলেগ বেলেগ একৰ পৰা 3 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰয়োজনসমূহ সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 3 পৰা 6 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰো প্ৰয়োজন সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ বেলেগ হয় এইখিনি হৈছে তেওঁলোকৰ কি আমাৰ এজ আমাৰ বয়সৰ লগত তেওঁলোকক দৰকাৰ হোৱা বা প্ৰয়োজন হোৱা বিষয়বস্তুসমূহৰ ওপৰত এক বিশেষ আলোচনা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে কিছুমান আমাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে আমাৰ কিছুমান কি কৰা হৈছে প্ৰভিজন আছে যিসমূহ প্ৰভিজনে আমাৰ কি কৰিছে বা প্ৰভিজন সমূহে আমাক কি কৰিছে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা এটা গোলকীকৰণৰ দিশলৈ লৈ গৈছে আৰু এই গোলকীকৰণৰ দিশলৈ লৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিশেষ আমাৰ স্থান পাইছে আৰু এই স্থান পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ বহুত টনকিয়াল হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুবিলাক কমিশন বা কমিটি বা বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্দেশনা আমাৰ আগবঢ়াইছিলে তাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ কিছুমান পাঠত আলোচনা কৰিছিলো যে ইয়াৰ আগৰ পাঠটোত আলোচনা কৰিছিল যে এডুকেশ্যন ফৰ অল EFA যেটো এডুকেশ্যন ফৰ অল অৰ্থাৎ ভাৰতৰ সকলোবিলাক ব্যক্তিয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যিখন পলিচি লোৱা হৈছিল বা যিখন পলিচি আমাৰ কি কৰা হৈছিল ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে যে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি কি দৰে আগবঢ়াই নিব পাৰো গতিকে এডুকেশ্যন ফৰ অল বুলি ক'লে আমাৰ সকলো ধৰণৰ শিশু ল'ৰা ছোৱালীসকলক আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব যদি তেওঁলোকক আমি শিক্ষিত কৰিব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কোনো ধৰণৰ কথা আমি ভাবিব নোৱাৰো গতিকে আমাৰ এডুকেশ্যন ফৰ অল এনেকুৱা এখন আমাৰ পলিচি যিখন পলিচিয়ে কি কৰা হৈছে প্ৰি স্কুল এডুকেশ্যন প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে আমাক গ্লোবেল লেভেলত অৰ্থাৎ আমাৰ গোলকীকৰণৰ দিশলৈকে আমাৰ লৈ গৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিশলৈকে আমাৰ লৈ যোৱাত সহায় কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ কিন্তু আমাৰ পিছ পৰি থকা নাই গতিকে ভাৰতবৰ্ষেও আমাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুতো পলিচি মাধ্যমৰে আমাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিছে প্ৰথমতে আপোনালোকক মই পলিচি কিটা কৈ দিছো যে প্ৰথমখন পলিচি হৈছে যে NPE নেশ্যনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যন 1986 তাৰ পিছত হৈছে POA অৰ্থাৎ প্ৰগ্ৰাম অফ একচন 1992 তাৰ পিছত হৈছে আমাৰ ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল যে ভাৰতীয় সংবিধানত আমি নিৰ্দেশাত্মক নীতি বুলি কওঁ 2013 চনৰ আমাৰ যিবিলাক নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ কি হল গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰিলে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে আমাৰ যি ECC আৰ্লিহুড চাইল্ড এণ্ড কেয়াৰ যিখন এইখন আমাৰ পলিচি এই পলিচিখিনিও এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰি উঠিলে ইয়াৰ পিছত আমাৰ RTA Act 2009 যিখন এক্টৰ জৰিয়তে আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল যিখন এখন আইন হিচাপে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত মই কৈছিলো যে RTA Act 2009 শিক্ষাৰ অধিকাৰ যিখন আইন এই আইনখনে আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানত এটা বিশেষ স্থান লাভ কৰিছিল যাৰ বাবে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন সংশোধন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল গতিকে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ যিখন সংশোধন হৈছিল 86তম সংশোধনী হৈছিল 86তম সংশোধনীৰ ফলস্বৰূপে এটা নতুন আমাৰ আৰ্টিকেল গঠন হৈছিল যিটো আৰ্টিকেলত আমি কৈছো 21A গতিকে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত 2009 চনৰ যিখন ৰাইট টু এডুকেশ্যন RTE Act 2009 এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা আমাৰ এটা দিশ আছে যে IDC আঁচনি যিখন আমাৰ যিখন আঁচনিক আমি কৈছো ইন্টিগ্ৰেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এখন আঁচনি যিখন আঁচনি সাধাৰণতে আমাৰ 1975 চনতে ইয়াক কি কৰা হৈছিল উদ্বোধন কৰা হৈছিল আৰু এই আঁচনিখনৰ উদ্বোধনৰ মূল লক্ষ্যটোৱে হৈছিল যে
সম্পূৰ্ণৰূপে শিশুসকলক কি কৰিব লাগিব বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব বা আমি সাৰ্ভিস দিব লাগিব গতিকে আমাৰ আইসিডি যিখন আঁচনি আইসিডিএস যিখন আঁচনি এই আঁচনিৰ জৰিয়তে সাধাৰণতে শিশুসকলৰ যিটো হেলথৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব স্বাস্থ্যৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব সেইমতে সা-সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁলোকক সাপ্লিমেন্টাৰী কিছুমান নিউট্ৰিশন বা খাদ্য আমাৰ পৰিপুষ্টি খাদ্য আমি যোগান ধৰিব লাগিব গতিকে আইসিডিএস যিখন আঁচনি এই আঁচনিখনেও আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আমাক গ্ৰহণ কৰি আহিছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ আইসিডিএস যিখন এই আঁচনিখনে কি কৰিছে সাধাৰণতে শিশুসকলৰ যিখন শিশুসকলক যোগাযোগ কৰিব পৰা বা যোগাযোগ সাব্যস্ত তেওঁলোকক বিকাশ সাধন কৰিব পৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক কি কৰা হৈছে এই আঁচনিখনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আলোচনা কৰিছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ শিশুসকলৰ যিটো জ্ঞানাত্মক কৌশল এই জ্ঞানাত্মক কৌশলৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিদৰে তেওঁলোকক প্ৰস্তুত কৰি তুলিব পাৰিম যাৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ জৰিয়তেহে তেওঁলোকক জ্ঞানাত্মক শিক্ষা ব্যৱস্থা দিব পাৰিম বুলি আমাৰ আইসিডিএস আমাৰ যিখন আঁচনিয়ে আমাক কৈছিল ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ আইসিডি আঁচনিখনো আমাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো প্ৰকল্প হাতত লৈছে এই প্ৰকল্পসমূহ বিশেষকৈ আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত কি কৰা হৈছে গ্ৰাম্য অঞ্চলত আৰু যিবিলাক জনজাতীয় অঞ্চল ট্ৰাইবেল এৰিয়াত কি কৰা হৈছে ইয়াক সংযোজন কৰা হৈছে যাৰ জৰিয়তে কি কৰা হৈছে এই যিবিলাক আনপ্ৰিভিলেজড চিলড্ৰেন যিসকল ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ বিষয়ে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিষয়ে জ্ঞান নাই এই জ্ঞানসমূহ দিবৰ কাৰণে আমাৰ আইসিডিএস আঁচনিখনো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ শেহতীয়াকৈ যিখন নতুন আমাৰ শিক্ষাৰ আঁচনিয়ে আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এখন আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰি এক শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ কৰাৰ বাবে আমাৰ সংযোগ সাধন কৰিছে যিখনক আমি কৈছো নেশ্যনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যন 2020 যিখন 2020 এ আমাক কৈছিলে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকটো সেকশনৰে প্ৰত্যেকটো পৰ্যায়ৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কি হ'ব লাগিব শিক্ষিত হ'ব লাগিব গতিকে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে আগবাঢ়ি যায় আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা যাতে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ স্বাধীনতা লাভ কৰিব পাৰে যিসকল অৰ্থসামাজিকভাৱে আমাৰ দুখীয়া অঞ্চলৰ পৰা আহিছে সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীক যাতে আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰো টিচাৰৰ যাতে ট্ৰেইনিং থাকে এই বিষয়বস্তুবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই তেওঁলোকে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে কথা কৈছিলে বা বিভিন্ন অভিমত আগবঢ়াইছিলে এইকেইখন পলিচি হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ পলিচি যিকেইখন পলিচিয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা গোলকীকৰণৰ দিশত আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিছিলে গতিকে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিটো প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা এই শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি গোলকীকৰণৰ দিশত আগবঢ়াই নিবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব আমি বিভিন্ন পলিচি ভাৰত স্বাধীনতাৰ পিছত যিমানবিলাক পলিচি হৈছে এই পলিচি বিলাকৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষও কিন্তু এডুকেশ্যন ফৰ অল ইউইই গতিকে ইএফএ এডুকেশ্যন ফৰ অল তাৰ পৰা বাদ পৰি যোৱা নাই আৰু ইয়াৰ ভিত্তিতে আমাৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 1986 যিখন আমাৰ প্ৰয়াত ৰাজীৱ গান্ধীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকোতে আমাৰ যিখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এখন আমাৰ শিক্ষাৰ পলিচি হৈছিলে যে নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 1986 চন এই পলিচিখনেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ কথা কৈছিলে মিড ডে মিলৰ কথা কৈছিলে গতিকে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা যে আমাৰ গুৰুত্ব আছে তাৰ বাবে যাতে আমি দুপৰীয়া আহাৰ যোগান কৰিব পাৰো এই বিষয়ে আমাৰ উল্লেখ কৰা হৈছিলে যিবিলাক আমাৰ জনজাতীয় পিছপৰা অঞ্চল আছে দুৰ্গম অঞ্চল আছে সেই সকল ল'ৰা ছোৱালীকো শিক্ষা ব্যৱস্থা দিবৰ বাবে অংগনবাদী স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু এই নিউ এডুকেশ্যন পলিচিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বালবাদিছ অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহ স্থাপন কৰাৰ বাবে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে ইয়াৰ পিছত প্ৰগ্ৰেম ফৰ একচন যিখন 1992 গতিকে প্ৰগ্ৰেম ফৰ একচন গতিকে প্ৰত্যেকটো দিশতে যাতে আমি কি কৰিব পাৰো কাৰ্যসূচীৰ বাবে প্ৰগ্ৰেম ল'ব পাৰো বা আঁচনি ল'ব পাৰো এই আঁচনিখনেও কি কৰিছিলে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিলে
আমি জানো যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া সংবিধানখন ৰচনা কৰা হৈছিল এই সংবিধানৰ যিবিলাক আমাৰ দফা আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ সা সুবিধা বা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বা মৌলিক অধিকাৰৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিলে এই মৌলিক অধিকাৰসমূহ যাতে মানুহ হেৰুৱাব নালাগে বা মৌলিক অধিকাৰসমূহ যাতে সকলোৱে লাভ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই কিছুমান নিৰ্দেশাত্মক নীতি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে দ্য ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি গতিকে এই ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি বা নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহে আমাৰ সংবিধানৰ অধিকাৰসমূহৰ ৰক্ষাৰ কবচ হিচাপে কাম কৰিছিলে গতিকে এই নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ ভিত্তিটো আমাৰ বহুকেইটা আৰ্টিকেল বা দফা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে য'ত ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু এই নিৰ্দেশাত্মক নীতিয়ে আমাৰ ভাৰতীয় প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা 2013 চনত ইয়াৰ আমাৰ স্থান লাভ কৰিছিলে গতিকে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ এই নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে গতিকে এই গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে আমাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মতামত আগবঢ়াই থৈ গৈছে ইয়াৰ উপৰিও আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন যিখন পলিচি ইতিমধ্যে মই আগৰ ক্লাছত আপোনালোকক এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে আৰ্লি চাইল্ডহুড যিবিলাক আমাৰ প্ৰাক পৰ্যায়ৰ শিশু আছে এই শিশুসকলক কিদৰে আমি সুৰক্ষিত কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকক কিদৰে শিক্ষা দিব লাগে এই পলিচিখন আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনৰ এখন পলিচি যিখন পলিচিয়ে আমাৰ ভাৰতীয় শিশুসকলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা তেওঁলোকে নিউট্ৰিয়াছ ফুড পৰিপুষ্টি যাতে লাভ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিলে গতিকে এই যিখন পলিচি এই পলিচিয়ে কি কৰিছিলে সকলোকে সমানে কি কৰিছিলে তেওঁলোকৰ শিশুসকলক সকলোবিলাক সুবিধা প্ৰদান কৰি পেলাই তেওঁলোকে যাতে বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাতে বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে বিশেষকৈ মানে যিবিলাক 6 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালী এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে সা সুবিধাৰ পৰা যাতে বঞ্চিত নহয় আৰু এই সা সুবিধাসমূহ লৈ যাতে তেওঁলোকে বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ এই সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি কিদৰে উপযুক্তভাৱে আমি কি কৰিব পাৰো আমি দৃষ্টি ৰক্ষা কৰিব পাৰো বিশেষকৈ প্ৰাক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিশুসকলক কিদৰে আমি অনুভৱ কৰিব পাৰো ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকক সাৰ্বজনীন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰে ইকুৱেলিটি বা ইনক্লুশন আমি ইকুৱেলিটি মেইনটেইন কৰিব পাৰো আৰু কিদৰে ইনক্লুশন কৰিব পাৰি অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ কৰিব পাৰি এইসমূহ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছিলে গতিকে আমাৰ যিখন আইচিডি আমাৰ যিখন আৰ্লি চাইল্ডহুড এণ্ড কেয়াৰ যিখন আমাৰ পলিচি এই পলিচিখনেও আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিশেষকৈ প্ৰাক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সকলোবিলাক যাতে সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত নহয় বিশেষকৈ 6 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাতে বঞ্চিত নহয় সকলোখিনি সুবিধা লৈ পেলাই তেওঁলোকে যাতে জীৱনৰ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে প্ৰত্যেকটো দিশতে যাতে বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে তেওঁলোকে যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে সুৰক্ষিত হয় বা তেওঁলোকে যাতে অনুভৱ কৰিব পাৰে যে আমি সাৰ্বজনীন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিদৰে কি কৰিব পাৰো ইকুৱেলিটি বা সমতা ৰক্ষা কৰিব পাৰো বা অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ কৰিব পাৰো এই বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি থৈ আহিছে গতিকে আমাৰ আৰ্লি চাইল্ডহুড এণ্ড কেয়াৰ এইখন নীতিও আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও এখন আমাৰ শেহতীয়াভাৱে বুলি নকলেও আমাৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰ্তমান সময়লৈকে ইয়াৰ ইমান সফলতা এতিয়ালৈকেও অহা নাই যেতিয়া আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰলৈকে শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মুক্ত বিনামূলীয়া বাধ্যতামূলক আৰু সাৰ্বজনীন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হৈ আহিলে তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত কি কৰা হ'ল ৰাইট টু এডুকেশ্যন শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 প্ৰস্তুত কৰা হ'ল গতিকে এই যিখন শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু এক উল্লেখযোগ্য বৰঙণি তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে কিয়নো এই যিখন ৰাইট টু এডুকেশ্যন শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 এইখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন এই আইনখনৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকটো শিশুক বিদ্যালয়লৈ পঠোৱাটো বাধ্যতামূলক দ্বিতীয়তে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে কোনো ধৰণৰ শিশুক নামভৰ্তিকৰণৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰিব
তৃতীয়তে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ নিম্নতম ডিস্টেন্স বা দূৰত্ব ইয়াৰ বান্ধি দিয়া হৈছিলে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যোগাযোগৰ তেওঁলোকে কি হ'ব লাগিব যোগাযোগ ব্যৱস্থা বাহাল থাকিব লাগিব ভাল যোগাযোগ ব্যৱস্থা থাকিব পাৰিব লাগিব স্কুললৈ অহা যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকক দুপৰীয়াৰ আহাৰ যোগান ধৰা হৈছিলে এওঁলোকক পাঠ্যপুথি যোগান ধৰা হৈছিলে তেওঁলোকে স্কুললৈ অহা যাৱতীয় বিষয়বস্তু সকল যোগান ধৰা হৈছিলে এই আইনখন প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন কি কৰা হৈছিলে সংশোধন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে যিটো সংশোধনক আমি 36ম সংশোধন বুলি কওঁ আমাৰ সংবিধানখন সময়ে সময়ে কি হ'ব লাগিব সংশোধিত হ'ব লাগিব গতিকে এই সংশোধন কেতিয়া হ'ব আমাৰ ভাৰতীয়সকলৰ কিছুমান ডিমাণ্ড থাকিব ভাৰতীয় ব্যক্তিসকলৰ কিছুমান প্ৰয়োজন হ'ব এই প্ৰয়োজনৰ ফলস্বৰূপেই আমাৰ কি কৰা হৈছিলে ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009 প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে যিটো ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে আমাৰ কি হ'ল প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষা বা বিদ্যালয়ৰ বিষয়বস্তু আমাৰ টনকিয়াল কৰি উঠিলে গতিকে ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009 এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন বা অধিকাৰ যিখন আইনে কি কৰিছিলে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা বিভিন্ন ধৰণে আগবঢ়াই নিয়াত আমাৰ সহায় কৰিছিলে আৰু এই আইনখন প্ৰস্তুত কৰোঁতে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন কি কৰিব লগা হৈছিলে পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা হৈছিলে এই পৰিৱৰ্তনৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ এটা নতুন আৰ্টিকেল গঠন হৈছিলে যিটো আৰ্টিকেলৰ নাম আছিলে কি 21A গতিকে এই আৰ্টিকেলৰ ভিত্তিতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিমধ্যে সংবিধান ৰচনা কৰোঁতে আমাৰ আৰ্টিকেল 29 1A 45 আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ আৰ্টিকেল বিলাকত আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰাথমিক শিক্ষা কথা আলোচনা কৰা হৈছিলে গতিকে এই বিষয়বস্তু বিলাকৰ পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 1986 প্ৰগ্ৰাম ফৰ একশ্যন নিৰ্দেশনাত্মক নীতি আৰ্লি চাইল্ডহুড এণ্ড কেয়াৰ ICDS প্ৰগ্ৰাম বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম SSA এইবিলাকে যেতিয়া সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে সৰ্বশিক্ষা অভিযানো আছিলে এটা বিশেষ আঁচনি যাৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বহুত টনকিয়াল আৰু চহকী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে গতিকে এই সকল বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি ৰক্ষা কৰি পেলাই আমাৰ ICDS প্ৰগ্ৰামো আমাক যেতিয়া সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়াই আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009 গঠন হ'ল গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ শিশুসকলক বিশেষকৈ প্ৰি স্কুল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এখন পলিচিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিচিয়েটিভ বা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে সেইখনে হৈছে কি যে ইন্টিগ্ৰেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট সাৰ্ভিসেছ গতিকে ইন্টিগ্ৰেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট যিখন সাৰ্ভিস এই সাৰ্ভিসখন সাধাৰণতে আমাৰ 1975 চনত ইয়াক কি কৰা হৈছে উদ্বোধন কৰা হৈছিলে যিখন আমাৰ প্ৰগ্ৰাম বা সাৰ্ভিসে কি কৰিছিলে বিশেষভাৱে আমাৰ শিশুসকলক বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে গতিকে এই যিখন আমাৰ পলিচি এই পলিচিখনৰ আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো লক্ষ্য বা থিমটোৱে হৈছে যে এডুকেশ্যনেল যিখন প্লেনিং আমাৰ শিক্ষাৰ যিখন আঁচনি এই আঁচনিখনে আমাৰ কি কৰিছে শিশুসকলৰ ৱেলফেয়াৰ জনকল্যাণৰ বাবে তেওঁলোকৰ বিকাশ সাধনৰ বাবে এই আঁচনিখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল গতিকে এই আঁচনিখনৰ মূল বিষয়বস্তুটোৱে হৈছে যে হেল্থ কেয়াৰ শিশুসকলৰ স্বাস্থ্যক আমি কি কৰিব লাগিব যত্ন কৰিব লাগিব সাপ্লিমেন্টৰী হিচাপে আমি কিছুমান তাৰ পৰিপুষ্টি হিচাপে পৰিপুষ্টি খাদ্য যোগান ধৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও শিশুসকলৰ কমিউনিকেশ্যন কৰিব বা যোগাযোগ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকক ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব আমি ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব তাৰ বাবে কিছুমান কৌশল গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যিটো কৌশলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত যাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হয় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত আমি যিখিনি তেওঁলোকক আমি সুবিধা দিব লাগে বা সেই সুবিধাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব লাগে এইখিনি বিষয়বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰস্তুত কৰি তুলিব লাগিব কাৰ মতামতৰ মতে যে ইন্টিগ্ৰেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট যিখন আঁচনি এই আঁচনিৰ মতে আমি শিশুসকলক পৰিপুষ্টি দিব লাগিব শিশুসকলক হেল্থৰ ওপৰত স্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমি পঠোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তুলিব পাৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও
এই যিখন ICDS প্ৰগ্ৰেম এই প্ৰগ্ৰেম এবা সাৰ্ভিসখনে কিছুমান প্ৰজেক্ট হাতত লৈছিলে প্ৰকল্প হাতত লৈছিলে যিটো প্ৰকল্পই আমাৰ ভাৰতীয় প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে বিশেষকৈ আমাৰ যিবিলাক ৰুৰেল এৰিয়াছ আছে বা গ্ৰাম্য অঞ্চল আছে বা আমাৰ যিবিলাক ট্ৰাইবেল বা জনজাতীয় এৰিয়াছ আছে ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ আছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ চহৰ অঞ্চলৰ কিছুমান জাগাই আমাৰ ঠাই বিশেষে আমি কি কৰিব লাগিব যিসকল ল'ৰা ছোৱালী চহৰ অঞ্চলত পিছ পৰি আছে তাৰ বাবে কিছুমান প্ৰকল্প হাতত লোৱা হৈছিল যাৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰো প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমি আগবঢ়াই নিয়াত সুবিধা হয় সাধাৰণতে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কথাটো হৈছে যে প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি উন্নত মানদণ্ডৰ কৰি তুলিবলৈ হলে আমি প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা দিব লাগিব যাৰ বাবে বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত এই প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰিছে আৰু এই স্থান লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ যিখিনি মই আপোনালোকৰ আগত পলিচিৰ কথা কলো এই পলিচিখিনিয়ে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিহা পৰামৰ্শ সাজেশন ৰেকমেন্ডেশনস দি আহিছে এইখিনি হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা যাতে আমি এটা গ্লোবাল লেভেলত নিব পাৰো এটা সম্পূৰ্ণৰূপে গোলকীয় দিশলৈ আমি আগবঢ়াই নিব পাৰো ইয়াৰ বাবে লোৱা বিশেষ পদক্ষেপ গতিকে প্ৰথমখনেই হৈছে নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 1986 Program for Action 1992 নিৰ্দেশাত্মক নীতি যাক আমি কওঁ Directive Principle of the State Policy 2013 ইয়াৰ উপৰি হৈছে যে Early Childhood and Care নীতি ইয়াৰ ওপৰত হৈছে RTE Act 2009 তাৰ পিছত হৈছে ICDS program আৰু শেহতীয়াভাৱে হৈছে New Education Policy 2020 যিখনে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰত্যেকটো সেকশনৰে প্ৰত্যেকটো শাখাৰে ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত মাত মাতি আহিছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো আছিল যে সকলো ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষিত কৰি তোলা প্ৰত্যেকটো লোকেশন প্ৰত্যেকটো জাগাৰে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি উলিয়াই নিব লাগিব প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা দিব লাগিব তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য আৰু সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা আমি ৰাখিব লাগিব তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা দিব লাগিব যাতে শিক্ষকসকল প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হয় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যিবিলাক শিক্ষক আছে এই শিক্ষকসকলক আমি কি কৰিব লাগিব ট্ৰেনিং দিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব যিটো হৈছে ইম্পৰ্টেন্ট ইস্যু আটাইতকৈ দৰকাৰী ইস্যুটোৱে হৈছে যে প্ৰাক প্ৰাথমিক স্কুলৰ শিক্ষকসকলক আমি কি কৰিব লাগিব ট্ৰেনিং দিব লাগিব গতিকে এই ট্ৰেনিংৰ ভিত্তিতে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰশিক্ষণৰ ভিত্তিতে ল'ৰা ছোৱালীসকলক আমি আগবঢ়াই নিব লাগিব ইয়াৰ উপৰি আমাৰ যিখন নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ ট্ৰেনিং আছে এই ট্ৰেনিংটো যিটো বিকাশ সাধন হয় তাৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি নিব লাগিব প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি বিকাশ সাধন কৰিব লাগিব টিচাৰসকলক আমি ট্ৰেনিং দিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক আমি কি কৰিব লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ ফেচিলিটিজ বা তেওঁলোকক সম্ভাৱ্য সুবিধাসমূহ আমি ল'ৰা ছোৱালী টিচাৰসকলক দিব লাগিব শিক্ষকসকলক দিব লাগিব সাপোজ উদাহৰণস্বৰূপে মন্টেছৰী টিচাৰ ট্ৰেনিং ইট ইজ ওৱান অফ দ্য ট্ৰেনিং এইটো এটা ট্ৰেনিং বা প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা যিটো ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত অতিকৈ দৰকাৰ গতিকে প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ যিটো স্থান বা মৰ্যাদা বা তেওঁলোকৰ মানদণ্ড বা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মানদণ্ড আগবঢ়াই নিবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব যিটো নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 ইয়াক গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰদান কৰিছিলে বা গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি পেলাই এই পলিচিখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বস্তু আমাৰ আগবঢ়াই নিছিলে পুনৰবাৰ আপোনালোকক এই পাঠটো মই আকৌ এবাৰ মই আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছো যে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ স্থান আৰু প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই কিদৰে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই নিয়ে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আমি প্ৰথমতে শিক্ষাৰ কথা ক'ব লাগিব শিক্ষাই যিহেতু জ্ঞানৰ পোহৰ দিয়ে শিক্ষা অবিহনে যিহেতু আমি কোনো মানুহ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰো বা এখন দেশৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত হওক বা সামাজিক ক্ষেত্ৰত হওক বা অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত হওক আগবঢ়াই নিবলৈ হলে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অতিকৈ দৰকাৰ গতিকে ভাৰতবৰ্ষতে নহয় গোটেই পৃথিৱীতে আমাৰ শিক্ষা নহলে আমাৰ জ্ঞানৰ পোহৰ আদৰুৱা হৈ ৰয় এই ক্ষেত্ৰতে আমাৰ নেলছন মেণ্ডেলাই এটা উক্তি আগবঢ়াইছিলে যে এডুকেশ্যন ইজ দ্য মোষ্ট পাৱাৰফুল ৱেপন which you can use to change the world আমি গোটেই পৃথিৱীখনকে কি কৰিব পাৰো পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰো কিহৰ জৰিয়তে এটা পাৱাৰফুল ৱেপন শক্তিশালী আমাৰ এটা ৱেপনছ বা অস্ত্ৰ আছে সেইটোৱে হৈছে শিক্ষা গতিকে আমাৰ যিটো ভাৰতৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা আছে এই প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা সাধাৰণতে আমাৰ কি হয় ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা বা অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হয় দ্বিতীয়তে আমাৰ যিটো প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ অংগনবাদী যিটো প্ৰণালী আছে
এইটো প্ৰণালী আমাৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত মাতৃ আৰু নৱজাতকৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সফলতাৰে কাম কৰি আহিছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ECCE আৰ্লি চাইল্ডহুড এণ্ড কেয়াৰৰ যিবিলাক কেন্দ্ৰ আছে এই কেন্দ্ৰৰ আণ্ডাৰত আমাৰ কিছুমান প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ আছে গতিকে আমাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহো কি হৈছে চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ সৈতে সংযোজন হৈ থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি আগবঢ়াই নিবলৈ হলে আমাৰ কি হ'ব লাগিব প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা মজবুত আৰু টনকিয়াল হ'ব লাগিব গতিকে আমি প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আমি ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যখিনি উলিয়াই ল'ব লাগিব যে কি বৈশিষ্ট্য ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হয় ভাৰতৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে আমি প্ৰথমটো বৈশিষ্ট্য পালো যে ভাৰতৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা কি অনিয়ন্ত্ৰিত ইয়াত কোনো নিয়ন্ত্ৰিত নীতি নিয়ম নাই যে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা এনেকৈ চলিব লাগিব প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম থাকিব লাগিব প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ নিৰ্দিষ্ট সময় তালিকাও থাকিব লাগিব এই কণ শিশুসকলৰ বাবে কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰিত আমাৰ কি নাই বিশেষ ব্যৱস্থা নাই এইটো হৈছে প্ৰথম বৈশিষ্ট্য যে ভাৰতৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা কি অনিয়ন্ত্ৰিত খণ্ডৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় কোনো নিয়ন্ত্ৰিত নীতি নিয়ম নাই তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে 3 পৰা 6 বছৰীয়া শিশুসকলক আমি কি কৰিব লাগিব সমৰ্থিত কৰিব লাগিব আৰু যত্নৰ বিষয়ে আমি তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক যত্ন হওক আমি শাৰীৰিক যত্ন লোৱাৰ বাবে বা জনকল্যাণৰ বাবে কাম কৰিব লাগিব ইয়াৰ দ্বিতীয়টো বৈশিষ্ট্য প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ দ্বিতীয়টো বৈশিষ্ট্য হৈছে কি 3 পৰা 6 বছৰৰ শিশুসকলক আমি সমৰ্থন কৰিব লাগিব আৰু যত্ন ল'ব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে সৰ্বাত্মক বিকাশ সাধন শিশুসকল যাতে অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ যে শাৰীৰিকভাৱেই হওক মানসিকভাৱেই হওক আৱেগিকভাৱেই হওক নৈতিকভাৱেই হওক বা আধ্যাত্মিকভাৱেই হয় তেওঁলোকক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত চেষ্টা কৰিব পৰা অন্যটো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি কৰিব লাগিব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে যে আৱেগিক যোগাযোগ তেওঁলোকে সাধাৰণতে আমাৰ কণ শিশুসকল খুব আৱেগিক তেওঁলোকক যে আমি অকমান দাবী ধমকি দিওঁ তেওঁলোকে কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰে গতিকে এই আৱেগিক যোগাযোগটো কিদৰে ৰক্ষা কৰিব তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলৰ লগত মাক দেউতাকসকলৰ লগত বা শিক্ষকসকলৰ লগত এইটো বিষয়বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে প্ৰদান কৰাটো হৈছে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য ইয়াৰ উপৰিও সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি কিদৰে সমাজৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰি সমাজখনক আমি ইনিচিয়েটিভ বা তেওঁলোকক স্কিল আমি ডেভেলপ এইটো নিৰ্ভৰ কৰে আমাৰ কিহৰ ওপৰত প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ওপৰত ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে যে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অভিভাৱক বা অন্যান্য যিবিলাক যত্ন লওঁতা ব্যক্তি আছে সেইসকলক আমি কি কৰিব লাগিব সমৰ্থন কৰিব লাগিব গতিকে অভিভাৱকসকলে ল'ৰা ছোৱালীক কেনেদৰে যত্ন ল'ব ঘৰুৱা যত্ন ল'ব আৰু অন্যান্য যিবিলাক যত্ন লোৱা যিবিলাক ছুপাৰভাইজাৰ আছে অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহত বা বিভিন্ন নাৰ্চাৰী বা প্ৰি স্কুল বা কিডজিসমূহত আছে এই যিবিলাক বিশেষ ব্যক্তি আছে বা পৰিচালনা কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন দিব লাগিব গতিকে এইকেইটা হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য যে ভাৰতৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা অনিয়ন্ত্ৰিত খণ্ডৰ দ্বাৰা হয় দ্বিতীয়টো হৈছে 3 পৰা 6 বছৰীয়া শিশুক সমৰ্থন কৰা হয় আৰু যত্ন লোৱা হয় তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধনৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় তাৰ পৰৱৰ্তীটো হৈছে যে আৱেগিক যোগাযোগ আৰু সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় তাৰ পৰৱৰ্তীটো হৈছে যে অভিভাৱক বা অন্যান্য যত্ন লওঁতাসকলক আমি কি কৰিব লাগিব সমৰ্থিত কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে আমি পালো যে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ প্ৰকাৰ কিমান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান কিমান আছে বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চল আৰু চহৰ অঞ্চল এই দুইটাই মিলি পেলাই গতিকে আমাৰ যেটো ভাৰতীয় প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা হৈছে গ্ৰাম্য আৰু এটা হৈছে চহৰ অঞ্চল যিয়ে নহওক আমি তিনিটা ভাগত আমি ভাগ কৰিছো এটা হৈছে বালবাদী কেন্দ্ৰ যেটো মুঠ সংখ্যা হৈছে 30436 খন অংগনবাদী কেন্দ্ৰ যাৰ মুঠ সংখ্যা হৈছে 5,91,632 খন প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ মুঠ সংখ্যা হৈছে 10,237 খন এইখিনি হৈছে আমাৰ কি ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰকাৰ আৰু কিমানখিনি তেওঁলোকৰ সেই অনুপাতে কিমানখিনি বিদ্যালয় আছে এই বিষয়ে মই কলো গতিকে আমাৰ আকৌ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটো বুলি ক'লে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জিৰৰ পৰা অৰ্থাৎ জন্মৰ পৰা 6 বছৰলৈকে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বা ব্যৱস্থাটোৰ কি কৰা হয় প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা হয় এটা কি প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে আমি চিন্তা কৰিছো জন্মৰ পৰা এবছৰলৈ আমি কি প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিলো এই বিষয়ে মই কওঁ যে প্ৰথমটো প্ৰয়োজন হৈছে যে শাৰীৰিক বিপদৰ পৰা সুৰক্ষা কৰা যেহেতু শিশুসকলে তেওঁলোকে জন্ম লাভ কৰিয়ে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে পিতৃ মাতৃৰ লগত কথা পাতিব নোৱাৰে ভাৱৰ বিনিময় কৰিব নোৱাৰে ভাৱৰ বিনিময় কৰা এটাই মাধ্যম হৈছে তেওঁলোকে
কান্দোনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক যে কিবা এটা প্ৰয়োজন হৈছে এই প্ৰয়োজনৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জনাব পাৰে আৰু এই প্ৰয়োজনটোৰ পৰা শাৰীৰিক বিপদৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য তেওঁলোকক কিদৰে আমি সুৰক্ষিত কৰিম বা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিম এইটো আমাৰ কৰ্তব্য ইয়াৰ উপৰি আমি কি দিম কেনেকুৱা নিউট্ৰিয়াছ ফুড দিম তেওঁলোকক কেনেকুৱা আমি পৰিপুষ্টি যোগান ধৰিম এইটো এটা আমাৰ বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে জন্মৰ পৰা এবছৰলৈকে যদি সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে পৰিপুষ্টি খাদ্য নাপায় তেওঁলোকে শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল বা মানসিকভাৱে তেওঁলোকে দুৰ্বল হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে বা বাধাগ্ৰস্ততা আহিব পাৰে বুলি আমি ভাবো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টোত হৈছে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ আমি স্বাস্থ্য সেৱাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আমি মজবুত কৰি ৰখাৰ গুৰুত্ব দিব লাগিব কিদৰে আমি স্বাস্থ্য আমি ওপৰলৈ নিব পাৰো তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য কিদৰে সুৰক্ষিত কৰিব পাৰো ইয়াৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও অন্য এটা বিষয়ৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব যে প্ৰাপ্তবয়স্ক এজনৰ লগত আমি কিদৰে সংলগ্ন কৰিম যে প্ৰাপ্তবয়স্ক এজন ব্যক্তিৰ তদাৰকত সাধাৰণতে আমাৰ বাচ্চাসকল কি হয় ডেভেলপ হয় বা বিকাশ হয় এইটোৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা আমি প্ৰয়োজনীয়তা দেখা পাইছো যেটো চাল চলন বাচ্চাসকল জন্ম হৈয়ে মাতৃগৰ্ভৰ পৰা যেতিয়া পৃথিৱীলৈ ভূমিষ্ঠ হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা চাল চলন থাকে সেই চাল চলন কেনেকুৱা কিবা বাধাগ্ৰস্ততা আছে নেকি আমি কি কৰিব লাগিব অনুভৱ কৰিব লাগিব আৰু সংবেদন উদ্দীপনাৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব আমি জানো যে মানুহৰ 5টা সংবেদন আছে চকু নাক কাণ ছাল আৰু জিভা এই পঞ্চেন্দ্ৰিয়ৰ সংবেদন উদ্দীপনাটো কেনেকুৱা তাৰ ওপৰত আমি প্ৰয়োজন সাব্যস্ত কৰিব লাগিব এইখিনিয়ে হৈছে প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বা অনুষ্ঠানৰ আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মূল প্ৰয়োজনীয়তা গতিকে এইখিনিয়ে আজি আপোনালোকৰ বিষয়বস্তু আছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই অন্য এটা দিশত আগবাঢ়িম গতিকে আপোনালোকৰ আজি ইয়াতে মই সমাপ্ত কৰিছো নমস্কাৰ